morning. I, Shailesh Sharma, on behalf of India Policy Institute, welcome all of you to today's panel discussion. Your presence here means a lot to us, especially considering the long Diwali weekend. And I'm sure the time we spend here will be worth it. We are honored to have a distinguished panel with us, and we hope the India Policy Institute would start a culture of critical analysis of our directives and policies. Let me introduce them to you, although I'm sure many of you would know them. First, I'd like to introduce Dr. B. Kalyan Chakrabarti, who is the Principal Secretary to Government of Assam, Skill and Employment and Entrepreneurship Department. Dr. Chakrabarti is a 1995 batch IS officer in the Assam Meghalaya cadre. He has worked in several sectors such as agriculture, consumer affairs, environment protection, tax, education, and has a wide experience on Assam's socio-economic sectors. He did his BTech from IIT Madras and has an MBA from IIM Ahmedabad. He did his PhD from Osmania University. He is also a law graduate and did a second MBA in government policy making from Indian School of Business. We are honored to have you, sir. May I now request Jonali ma'am to kindly escort B. Kalyan Chakrabarti sir to the dais. And I'd like to request Himadri Kalita ma'am to kindly felicitate with a traditional Fulam Gamusa and a memento. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Next, I'd like to introduce Mr. Mayur Bora, who is a writer, critic, and a public speaker. Till 2021, he worked with NABARD, from where he took voluntary retirement. He also worked as a faculty member in the Indian Institute of Bank Management, Guwahati, for a few years. He is a prolific writer, and till date he has written 18 books. Besides that, he also writes in newspapers, magazines, and makes regular TV appearances in television talk shows. He is a bilingual writer and speaker in English and Assamese. He has delivered probably the highest number of memorial lectures in Assam. We are honored to have you. May I request Jonali ma'am again to kindly escort Mr. Mayur Bora to the dais, and request Sangeeta Sharma ma'am to kindly felicitate him with our traditional Fulam Gamusa and a memento. Thank you so much, sir. Next, I'd like to introduce Mr. Bhaskar Jyoti Hazarika. Mr. Hazarika is a director of LKT Company Private Limited. His company produces one of the finest Assam teas by the name of Hukumal Tea. He is also a member of executive committee of both Northeastern Tea Association and Assam Tea Planters Association. Mr. Hazarika is an alumnus of University of Michigan, Ann Arbor, and worked as an engineer in Boise, Idaho, and Sunnyvale, California. We are honored to have Mr. Hazarika with us. Now may I request Jonali ma'am to kindly escort him again. I'm not going to leave you. And to the dais, and request Himadri Kalita ma'am to kindly felicitate Mr. Hazarika with a Fulam Gamusa and a memento. And for the information of the house, Hukumal tea is one of the finest tea of Assam. Thank you, Mr. Hazarika. Next, I'd like to introduce Mr. Rahul Aluwalia. Mr. Aluwalia is a founder director of Foundation for Economic Development. Before that, he has worked with Center Square Foundation, the Bill and Melinda Gates Foundation, and at Niti Aayog. He has also done research on economic and social sector policy
at Brookings India and Indian School of Business, and also worked in the corporate sector in consulting and marketing roles. He is an MBA from IIM Calcutta and a master's in economics from University of British Columbia, Canada. May I request Jonali ma'am again to kindly escort Mr. Ahluwalia and request Sangeeta Sharma ma'am to kindly felicitate him with a traditional Fulam Gamusa and a memento. Thank you, Mr. Ahluwalia. Now the final panelist or the moderator, Mr. Pankaj Das, who is an educator and director of Modern English School and an advisor to All Assam Private Schools Association. He is one of the directors of India Policy Institute. He is a civil libertarian and advocates for formulation of policies that keep individual liberty at the forefront. So without much ado, I request Mr. Das to kindly come to the dais, as he is a homegrown, and request Himati Kalta ma'am to kindly felicitate him with a Fulam Gamusa and a memento. Thank you so much. The panel discussion for today would be moderated by Mr. Pankaj Das. Over to Mr. Pankaj Das to continue with the discussion. Thank you. Thank you, Silas. Good morning, ladies and gentlemen. I thank you all for coming during this long weekend of 4 days. And I'm told that after Wednesday, on Thursday also there is a holiday. So the clever folks have already taken leave on Wednesday and then they have 5-6 days holiday. So let me tell you the format that we will follow. First of all, this will be in English and Assamese. And I will start with setting the context. I will spend very less time, 4 or 5 minutes maybe, and then I will go to each of the panelists and I will ask a set of questions. And then each of the panelists will present their initial views within 15 minutes, roughly, 15 plus minus. And after this round is over, we will open to all of you. So may I request you to, you have pen and pencil in front of you. If you have any questions, any observations to make later on, please note it down. And as many of the participants have, of you today have said that you would love to have an interactive, and this is what we want. So this is how we will go. And so now we will begin. Amar jitu aji topic yat likha ase, hetu hol impact of regulatory environment. Amar ji regulatory set ase, তাৰ ইম্পেক্ট কি হয়, কিহৰ ওপৰত, ইনোভেশ্যন আৰু গ্ৰোথৰ ওপৰত। আজি গৱেষণাই দেখুৱাইছে যে যদি উন্নতি হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক উন্নতি, মানে প্ৰত্যেকখন সমাজে বিচাৰে কি যে এটা ক্ৰাইম মুক্ত জীৱন, মোৰ যি ইচ্ছা গৈছে মই তাকে কৰিব পাৰোঁ, আনলেছ আই এম হাৰ্মিং আদাৰ্ছ, আৰু টকা পইচাৰ আৰ্থিক সচ্ছলতা এটা যাতে প্ৰত্যেকৰে থাকে। সেইটো হ'বৰ কাৰণে প্ৰডাক্টিভিটি আমাৰ বাঢ়িব লাগিব, ইনোভেশ্যন হ'ব লাগিব। আজি আমি যি ইনোভেশ্যন দেখিছোঁ, মই 3টা উদাহৰণ ক'ম। প্ৰথমটো হ'ল IT ছেক্টৰত, আজি ফেচবুক, টুইটাৰ আৰু আপুনি ইউটিউব আদি ধৰক, বা নতুনকৈ আহি আছে আৰু ৰাম্বল আদি। ইয়াতে আজি কোনে ভাবিছিল 10 বছৰ আগত বা 2000 ধৰি লওক 15 বছৰ আগত যে মানুহে, মই মনত আছে 2008ত মই বম্বেৰ পৰা গৈ আছিলোঁ এঠাইত, আৰু আকাশত থাকোঁতে এই যিটো ৱৰ্ল্ড কাপ খেল হৈছিল স্পেইন আৰু হলেণ্ডৰ মাজত, সেইটো নামাৰ পাছত ৰিজাল্টটো ওলাইছিল। তেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে তাৰ কোচে, স্পেইনৰ কোচে নিজৰ প্লেয়াৰৰ লগত হোৱাটছএপত কথা পাতে। বোলে এইটো কি বস্তু হোৱাটছএপ, লগে লগে কথা পাতিব পাৰে। চ' দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উই কেম টু নো দেট ইয়া ইউ গট ইট। ৰাহুলৰ কাৰণে মই মাজে মাজে ইংৰাজীত ক'ব লগা হ'ব পাৰে, হি ইজ দ্য কালপ্ৰিট। চ' but today it has been monetized. Both Facebook, Twitter
আজি আমি বন্ধুবৰ্গৰ লগত যিটো কথা পাতিব লাগে মেনি টু মেনি মেনি টু ফিউ ফিউ টু মেনি আমি আজি 1-to-1 আগতে টেলিফোন হওক মোবাইল হওক 1-to-1 কিন্তু আজি 1-to-many মেনি টু মেনি আমি কথা পাতিব পাৰোঁ তো তাত এতিয়া মানিটাইজ হৈ গৈছে ইউটিউবত খুব এডভাৰটাইজ আহি থাকে এতিয়া তাত কিমান মানুহ এমপ্লয়ড হৈছে কিন্তু কথা হ'ল কি এই ইনোভেশ্যনটো এঠাইত কিয় হৈছে আমাৰ তাত কিয় হোৱা নাই কোনোবা দেশত হৈছে কোনোবা দেশত হোৱা নাই দ্বিতীয়টো মই ক'ম উবেৰ আৰু এয়াৰবিএনবি তো ইয়াতে পে'পালক দেখি পে'টিএম হৈছে আৰু এয়াৰবিএনবিক দেখি অন্য হৈছে হোৱাট ইজ ডেট এয়াৰবিএনবি লাইক অয়' হৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত আৰম্ভণি কিয় হোৱা নাই ইনোভেশ্যন হ'লে চাকৰি বাঢ়ে আজি যিমান চাকৰি বাঢ়িছে গোটেইবিলাক নতুন ছেক্টৰত অৰ্থাৎ ইনোভেশ্যনে গ্ৰোথ কৰে ইনোভেশ্যনে কেনেকৈ গ্ৰোথ কৰে পাৰ্মিশ্যনলেছ ইনোভেশ্যন হ'ব পাৰে নেকি গতিকে এই যিকেইটা উদাহৰণ দিলোঁ এই উদাহৰণটোৰে মই এইটো দেখুৱাব খুজিছোঁ যে ৰেগুলেশ্যন এটা আটাইতকৈ আমাক চুই যোৱা বস্তু কিন্তু আমাৰ সমাজত ইয়াৰ আলোচনা অলপ কমকৈ হয় তো আমাৰ আজি এই ইণ্ডিয়া পলিচি ইনষ্টিটিউট ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিলে 2010 মানৰ পৰা আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তো এতিয়া অসমত আমি প্ৰথম কৰিছোঁ তো আমাৰ এইটো এটা আশা যে এই যিটো আলোচনা হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে যিমান পাৰ্টিচিপেণ্টছ আহিছে তাৰে বহুতখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ আছে বিভিন্ন এছ'চিয়েশ্যন তো তেওঁলোকে চাগে আৰু তেনেকুৱা আলোচনা পাতিব আৰু এইটো আমাৰ ফ্ৰণ্ট এণ্ড চেণ্টাৰ হ'ব আমাৰ পাব্লিক চাইকিৰ মাজত তো এতিয়া মই প্ৰশ্নলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ ভাস্কৰক যে ভাস্কৰ হৈছে এটা ডাঙৰ চাহ বাগিচা চলাই তেওঁৰ নিজৰ ফেক্টৰী আছে তো ফেক্টৰী থাকিলে এমপ্লয়ী বহুত আৰু কামো বহুত ৰেগুলেশ্যনো বহুত তেওঁৰ 450 জনতকৈ বেছি অধিক এমপ্লয়ী আছে তো এমপ্লয়ীৰ ক্ষেত্ৰত ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এটাটো ইকনমি এটা ৱেলফেয়াৰ ESI EPF মিনিমাম ৱেজেছ তো এই গোটেইবিলাক লৈ পেলাই তোমাৰ যিটো ধাৰণা যে ইয়াৰ ফিলচফিকেল ৰিজনছ কি আমাক ৰেগুলেশ্যন কিয় লাগে হোৱাই ডু উই নিড ৰেগুলেশ্যনছ এট অল হোৱাট এবাউট চেল্ফ ৰেগুলেশ্যন ৰেগুলেশ্যন তো ইয়াত যিটো এটা ফিলচফিকেল নিডৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ যিটো আৰু তাৰোপৰি তোমাৰ আমেৰিকাত নিজে কাম কৰাৰ চাকৰি কৰাৰ অভিজ্ঞতা তাকো আইডাহো এজ ইউ চে ইজ দ্য ৰেডেষ্ট অফ ৰেড ষ্টেট তো তাতে তোমাৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত আৰু ইয়াত আহি এনেকুৱা এটা ছেক্টৰ ইফ আই মে চে চ' কমাৰ্চিয়েল ছেক্টৰত চাগে ছ'চিয়েল ছেক্টৰত বেলেগ হ'ব স্কুল আৰু হস্পিটেল কিন্তু কমাৰ্চিয়েল ছেক্টৰত চাগে আটাইতকৈ হায়েষ্ট মষ্ট ৰেগুলেটেড ছেক্টৰ চাগে চাহ চ' অভাৰ টু ইউ ভাস্কৰ Good morning, everyone. Thank you, India Policy Institute. আৰু আপোনালোক ইয়ালৈ অহাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক অসমীয়াত ক'বলৈ কোৱা হৈছে মই চেষ্টা কৰিম মোৰ অসমীয়াটো বৰ এটা ভাল নহয় কিন্তু এনিৱে এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে এই ৰেগুলেশ্যননো কি আৰু ৰেগুলেশ্যনে কি ধৰণে গ্ৰ'থ আৰু ইন'ভেশ্যনত প্ৰভাৱ পেলায় মোৰ মতে যদি মই ক্ৰিকেটৰ উদাহৰণ দিব বিচাৰোঁ ক্ৰিকেট খেল টুৰ্ণামেণ্ট এখন যদি হৈ থাকে তেতিয়া ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টখনত কি হয় আমি বজাৰ হিচাপে চাব পাৰোঁ ক্ৰিকেটখনত ক্ৰিকেটাৰ যিবিলাক থাকে কোনোবাই বলিং কৰে কোনোবাই বেটিং কৰে দুটা টীমৰ মাজত সাংঘাতিক কম্পিটিশ্যন হয় ৰাইট টুৰ্ণামেণ্টটো জিকিবৰ কাৰণে সেই তাত ক্ৰিকেটাৰবিলাকে বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোক হ'ল বিক্ৰেতা চেলাৰ্ছ ক্ৰিকেটাৰ্ছ আৰ চেলাৰ্ছ নাও এতিয়া ষ্টেডিয়ামত বহি থকা মানুহখিনি আৰু টিভিত চোৱা দৰ্শকসকল দে আৰ কাষ্টমাৰ্ছ এতিয়া বিক্ৰেতা আৰু ক্ৰেতাৰ মাজত আদান প্ৰদান হৈছে তেওঁলোকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বিক্ৰী কৰিছে ক্ৰিকেটাৰসকলে এতিয়া ক্ৰিকেট খেলখন ভালকৈ চলিবৰ কাৰণে ইউ নিড ৰেগুলেশ্যন ডেট ইজ নিউট্ৰেল আম্পায়াৰিং যদি আম্পায়াৰজন নিউট্ৰেল হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ভাল ৰেগুলেশ্যন যিহেতু অল দ্য ৰুলছ আৰ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট আগৰ পৰা ক্ৰিকেটৰ ৰুল চবেই জানে ষ্টাম্পৰ আগত ভৰিটো পাতি দিলে LBW হ'ব তলেদি পাৰ হ'লে 4 ৰানছ ওপৰেদি পাৰ হ'লে 6 ৰাউণ্ড বাউণ্ডেৰী এইখিনি ভেৰি ক্লিয়াৰ এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট তেনেকুৱা এটা নিউট্ৰেল আম্পায়াৰিং ছিষ্টেম যদি হয় সেইটো ভাল ৰেগুলেশ্যন সেইটো ৰেগুলেশ্যন হ'লে কি হ'ব মাৰ্কেটত কম্পিটিশ্যন হ'ব প্লেয়াৰবিলাকে জানে যে আমি যদি ভাল খেলোঁ আমাৰ খেলৰ মানদণ্ড উন্নত যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি আৰু ভিউৱাৰশ্বিপ বাঢ়িব ভিউৱাৰশ্বিপ তো তেওঁলোকে সাংঘাতিক যেতিয়া কম্পিটিশ্যন কৰিব ইন'ভেশ্যন আহিব কোনোবাই ডিল স্কুপ আনিব কোনোবাই শ্ল' বাউন্সাৰ আনিব কোনোবাই গুগলি আনিব কোনোবাই দুচৰা আনিব এইবিলাক হ'ল ক্ৰিকেটিং ইনভেনশ্যন ঠিক তেনেকৈ মাৰ্কেটত যেতিয়া দুটা কোম্পানী দুটা প্লেয়াৰে কম্পিট কৰে প্ৰডাক্টছৰ ইন'ভেশ্যন হয় ডেভেলপমেণ্ট হয়
ইন'ভেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ গ্ৰ'থ হয় ক্ৰিকেটৰ তেতিয়া ভিউৱাৰশ্বিপ বাঢ়িব ভিউৱাৰশ্বিপ বঢ়াৰ লগে লগে স্পনচৰশ্বিপ বাঢ়িব স্পনচৰশ্বিপ বঢ়াৰ লগে লগে কি হ'ব ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ ভাল হ'ব চ' ডেট ইজ দ্য ইম্পেক্ট অফ নিউট্ৰেল আম্পায়াৰিং তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত খুব উন্নতি হ'ব আৰু উন্নতি হ'লে কি হ'ব যেতিয়া বেটাৰ ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ হ'ব কাৰণ ফাইনেন্স আহিব তাত ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু কিছুমান প্লেয়াৰ সাংঘাতিক ধৰণে সফল হ'ব যেনে তেণ্ডুলকাৰ 100 চেঞ্চুৰিজ বিৰাট কোহলি 75 চেঞ্চুৰিজ কিন্তু গোটেই পৃথিৱীত লাখ লাখ প্লেয়াৰ আছে যোনে জীৱনত 20 ৰানো বনাব নোৱাৰে এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হ'ব কিছুমান মানুহ আহি ক'ব যে সাংঘাতিক ইনইকুৱেলিটি হৈছে এখন দেশত দেৰ ইজ ইনইকুৱেলিটি বিৰাট কোহলি has scored 75 centuries Tendulkar has scored 100 centuries this is unfair সবৰ সমান ৰান হ'ব লাগে let's distribute the runs to all these people তেতিয়া যেতিয়া এইটো যিটো ছ'চিয়েলিজিম বা যিটো চিন্তাধাৰা ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে ইনইকুৱেলিটি কথা কয় এইটো আহি যোৱাৰ লগে লগে কিবা নিউট্ৰেল আম্পায়াৰিং হৈ নাথাকে তেতিয়া নাও দ্য ৰেগুলেটৰ বিকামছ নন নিউট্ৰেল আম্পায়াৰ এতিয়া ৰুলটো চেঞ্জ কেনেকৈ হৈ যাব ছাপ'জ যদি আম্পায়াৰজনে কয় যে মোৰ নিজৰ এটা টীম প্লে' কৰিব আৰু কিছুমান টুৰ্ণামেণ্ট অকল সেই মোৰ টীমটোৱে প্লে' কৰিব সেই ধৰি লওক সেইটোৱেতো আমি ভাৰতত কৰিলোঁ প্ৰায় পাব্লিক ছেক্টৰৰ কাৰণে কিছুমান ইকনমি কিছুমান ছেক্টৰ ফিক্স কৰি দিলোঁ যে অনলি পাব্লিক ছেক্টৰ উইল প্লে দেয়াৰ ন' প্ৰাইভেট ছেক্টৰ উইল প্লে যেনে এয়াৰলাইন্স আছিলে এটা সময়ত যেনে টেলিফোন আছিলে যেনে আপোনাৰ গেছ দুনিয়াভৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন এইবিলাক হ'ল তাৰপিছত ধৰি লওক এনেকুৱা কৰে যে লাহেকৈ ক'ব যে এই যিহেতু ইনইকুৱেলিটি বহুত হৈছে এই প্লেয়াৰবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দৰকাৰ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাও নিউট্ৰেলিটি একো নাই তেতিয়া আম্পায়াৰৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল খেলখন ভালকৈ চলাটো নহয় ৰাদাৰ টু ক্ৰিয়েট ইকুৱেলিটি অফ ৰিজাল্টছ নট ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি মেৰিট বেছ ছিষ্টেম শেষ হৈ যাব লগে লগে তেতিয়া ক'ব যে তেণ্ডুলকাৰ আৰু বিৰাট কোহলিয়ে যিহেতু বহুত ৰান স্ক'ৰ কৰিছে তেওঁলোকক অপেনিং শ্লটটো দিয়া নহ'ব দে উইল বি গিভেন অনলি লাষ্ট 10 overs টু প্লে বিভিন্ন মুৰলীধৰণে এগালমান উইকেট পায় গতিকে তাক আমি কি বুলি কয় স্পিন মানে ছাব কণ্টিনেণ্টৰ পিটছত খেলিব নিদিম তাক অলপ ফাষ্ট পিটছত খেলিব দিম এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যন এটা হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব প্লেয়াৰবোৰে ভাবিব মই কষ্ট কৰি পিনি ফল পাব নোৱাৰোঁ যিহেতু মেৰিট বেছ ছিষ্টেমটো শেষ হৈ গ'ল তেতিয়া ক'ব তেওঁলোকে ভাবিব যে অনলি ৱে আৰু আম্পায়াৰ যিহেতু ডিচাইড কৰিব তেতিয়া গোটেই প্লেয়াৰবিলাকে গোটেই এনাৰ্জিটো খৰচ কৰিব হাউ টু উইন অভাৰ দ্য আম্পায়াৰ তাত কৰাপশ্যন সৃষ্টি হ'ব তেওঁলোকে আম্পায়াৰে ঘোচ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেওঁ অফিচত ঘৰত দিনে ৰাতিয়ে বহি থাকিব যে মোক বলিং কৰিব দিয়ক ছাৰ মোক বেটিং কৰিবলৈ দিয়ক ছাৰ এই ছিষ্টেমটো আহি পৰিব পেৰেলেল লবি সৃষ্টি হ'ব ভালকৈ ভাবি চাওক আমি ভাৰতবৰ্ষত কি কৰিলোঁ বিটুইন 1950 পৰা 1990 ডেট ইজ এক্সেক্টলি হোৱাট উই ডিড নিউট্ৰেল আম্পায়াৰজনক বনাই দিলোঁ আমি কণ্ট্ৰলিং আম্পায়াৰ ডেটছ হোৱাট ৰেগুলেশ্যন হেজ ডান টু ইণ্ডিয়া বিকজ দে কণ্ট্ৰল এভৰিথিং আৰু এইটো হোৱাৰ কাৰণে আমি যদি চাওঁ আজি ভালকৈ ইকনমিক হিষ্ট্ৰীটো যদি চাওঁ 1950ত ইণ্ডিয়াৰ ইকনমি আমি 6th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি আছিলোঁ ইন 1950 ইটছেল্ফ আৰু বাই আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম আছিলে 18% অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এভাৰেজ আৰু এই ৰেগুলেটৰী এনভাইৰনমেণ্ট নন নিউট্ৰেল আম্পায়াৰিং কৰাৰ কাৰণে আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকামটো নামি আহিলে ফ্ৰম 18% অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এভাৰেজ টু 6% অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এভাৰেজ অনলি 1/3 আৰু আমাৰ ইকনমি চাইজটো 6th লাৰ্জেষ্টৰ পৰা নামি আহিলে 13th লাৰ্জেষ্ট বাই দ্য লেট 80s এণ্ড উই গট বেংক্ৰাপ্ট তাৰপিছত কি হ'ল বাধ্যত পৰি আমি তেতিয়া 1991ত ইকনমিক ৰিফৰ্ম কৰিব লগা হ'ল হোৱাট ইজ ইকনমিক ৰিফৰ্ম বেচিকেলি এই নিউট্ৰেল আম্পায়াৰিং কিছুমান 5টা ছেক্টৰত ঘূৰাই আনিব লগা হ'ল সেই ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে আকৌ আমাৰ গ্ৰ'থ হ'ল এতিয়া আমি এগেইন বেক টু 6th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি এণ্ড 18% অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এভাৰেজ এতিয়াও আমি ৱৰ্ল্ড এভাৰেজ টাচ কৰা নাই কাৰণ নেক্সট ছেট অফ ৰিফৰ্মছ ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই মই এতিয়া কেইটামান উদাহৰণ দিব বিচাৰোঁ কি ধৰণে নন নিউট্ৰেল এম্পায়াৰিং কৰা হ'ল ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল মন'পলিজ এণ্ড ট্ৰেড ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ প্ৰেক্টিচেছ এক্ট এই এক্টখন আনিছিলে উদ্দেশ্যটো খুব ভাল আছিলে ইণ্টেনশ্যনছ মানে কয় নহয় মানে ৰোড টু হেল ইজ পেভড উইথ গুড ইণ্টেনশ্যন মন'পলি এক্টখন আনিছিলে যাতে কোনো প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে মন'পলি কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এজন ব্যুৰ'ক্ৰেটৰ অফিচত ডিচাইড হৈছিলে হ'ব মানে লাইচেঞ্চ দিয়া হ'ব কোনে কিমান প্ৰডাকশ্যন কৰিব কেতিয়া কৰিব ক'ত কৰিব আনফৰ্চুনেটলি দ্য ফানি থিং ইজ ডেট ই মন'পলি ক্ৰিয়েট কৰিলে কাৰণ এজন যদি ব্যুৰ'ক্ৰেটে ডিচাইড কৰে যে কিমান প্ৰডাকশ্যন কৰিব কোনে কৰিব তেতিয়াহ'লে ইউ আৰ এছেঞ্চিয়েলি ছেটিং দ্য মাৰ্কেট শ্বেয়াৰটো ফিক্সড হৈ গ'ল যদি মই আজি বজাৰত এটা প্ৰডাক্ট বনাওঁ মাৰ্কেট শ্বেয়াৰটো যদি গভৰ্ণমেণ্টে ফিক্স কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ কোনো ইণ্টেনশ্যন নাই ইন'ভেশ্যন কৰাৰ
মই প্ৰডাক্টটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট আৰু নকৰোঁ কাৰণ মই ফিক্স মইতো মোৰ ঘৰলৈ পইচা আহিব ইমান মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ মই ফিক্স গতিকে ইণ্ডিয়াত কোৱালিটিটো ডিটৰিয়েট হৈ গ'ল আৰু আল্টিমেটলি মনোপলি সৃষ্টি কৰিলে কম্পিটিশ্যন হেক কৰিলে কম্পিটিশ্যন হেক কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইন'ভেশ্যন নহ'ল সেই সময়ত ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকে ইন'ভেট কৰিলে জাৰ্মানী আৰু জাপানে ইন'ভেট কৰিলে আমি থাকি গ'লোঁ অনলি বিকজ অফ দিছ ৰং পলিচি ছেকেণ্ড এটা এক্সাম্পল দিওঁ মই আপোনাক 863 আছিলে প্ৰডাক্ট আপোনাৰ ফিক্স কৰি দিলে যে ক'লে যে অনলি স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কৰিব পাৰিব এটা অদ্ভুত ভাবিব নোৱাৰা এটা মানে ডিচিশ্যন যদি স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কৰিব লগা হয় ধৰি লওক আজি যদি মই এটা ফেক্টৰী ছেট আপ কৰোঁ less than 10 এমপ্লয়ী এটা স্মল ছেক্টৰ স্মল স্কেলৰ যদি মই এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি ইনফ্লেশ্যন হ'বই ইনফ্লেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে মোৰ ইনপুট কষ্ট বাঢ়িব মোৰ ৰ মেটেৰিয়েলৰ কষ্ট বাঢ়িব মোৰ এমপ্লয়ী কষ্ট বাঢ়িব আই উইল বিকাম আনভাইবল ইন এটলিষ্ট 1 or 2 or 3 years তো বেচিকেলি এইটো কৰাৰ কাৰণে আমি স্কেল আপ কৰিব নোৱাৰিলোঁ স্কেল আপ নকৰাৰ কাৰণে আমি বেচিকেলি কি হৈ গ'লোঁ নন এক্সপৰ্টিং নেশ্যন হৈ গ'লোঁ উই বিকেম আনকম্পিটিটিভ এণ্ড আনভাইবল ফৰ নেক্সট 40 years সেই সময়ত হংকং ছিংগাপুৰ জাপান টাইৱান এইবিলাক দেশে কৰিলে কি স্মল স্কেল নহয় লাৰ্জ স্কেলৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিলে যিহেতু তেওঁলোক পিছ পৰি আছিলে টেকন'লজি নাছিলে তেওঁলোকে সাধাৰণ টয় কাপোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু মানে ল' স্কিল লেবাৰ ইণ্টেনচিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক কৰিলে আৰু অকস্মাত তেওঁলোক ডেভেলপ কৰি গ'ল বাই 1970s 80s আৰু পিছলৈ তেওঁলোকে হাই টেকন'লজি গুচি গ'ল আমি পিছ পৰি গ'লোঁ আজিও আমি কম্পিটিটিভ হ'ব নোৱাৰিলোঁ এতিয়াও আমাৰ সেইবিলাক ছেক্টৰত আমি এতিয়াও কম্পিটিটিভ নহয় পৃথিৱীত আৰু এইটো হোৱাৰ কাৰণে যিহেতু এক্সপৰ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল আমাৰ ফৰেন কাৰেঞ্চি ৰিজাৰ্ভৰ সদায় কমি হৈ থাকিলে কমি হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল আমাক ক'লে যে এইটো এটা এলাউৱেঞ্চে হ'ব কোনোবাই যদি বিদেশলৈ যায় এটা গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিব সেই সময়ত এতিয়া আপোনালোকে সেই সময়ত যদি আছিলে গম পাব কিমান কম এলাউৱেঞ্চ দিয়া হৈছিলে ইভেন JRD টাটাই যদি কেতিয়াবা বিদেশলৈ যায় তেওঁ ইমানেই কম এলাউৱেঞ্চ থাকে যে তেওঁ কাউণ্টাৰ পাৰ্টক লাঞ্চ খুৱাবলৈ তেওঁৰ পইচা নাথাকে কেন ইউ ইমাজিন বিজনেছ ডিল হ'ব পাৰিব নেকি কলাবৰেশ্যন হ'ব পাৰিব নেকি কেতিয়াও নোৱাৰে সেইটোৱে হ'ল আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1951 এইটোৱে আটাইতকৈ বেছি ডেমেজ কৰিলে কি হ'ল ব্যুৰ'ক্ৰেটছে ডিচাইড কৰা আৰম্ভ কৰিল যে কি টেকন'লজি প্ৰাইভেট ছেক্টৰে ব্যৱহাৰ কৰিব কোনটো জেগাত ফেক্টৰীটো বহাব কি ছাইজৰ বহাব এইটো কৰাৰ লগে লগে বেচিকেলি আপোনাৰ কি হ'ল মানে ডিলে আৰম্ভ হৈ গ'ল কাৰণ ফাইলটো ঘূৰি থাকিব দিল্লীত তো পেৰেলেল লবি সৃষ্টি কৰিলে আৰু পেৰেলেল লবি মানে প্ৰত্যেকটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰে নিজৰ পেৰেলেল লবি দিল্লীত বহাই দিলে যে কেনেকৈ ফাইলটো মেনেজ কৰোঁ এইটো কৰাৰ কাৰণে কৰাপশ্যন সৃষ্টি হ'ল ইণ্ডিয়াত আৰু সেইটোৱে আৰম্ভণি কৰাপশ্যনৰ এটা আজিলৈকে চলি আছে তাৰপিছত মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিওঁ যিহেতু এইটো মই জড়িত লেবাৰ ল'বিলাক সাংঘাতিক ধৰণে ৰিজিড হৈ পৰিলে ইণ্ডিয়াৰ লেবাৰ ল' ইমানেই ৰিজিড আৰু ইমানেই ভয়ংকৰ যদি আপুনি এনি 20% লেবাৰ ল' মানে ইউ উইল অট'মেটিকেলি ভায়লেট 20% অফ দ্য আদাৰ লেবাৰ ল' মানে মই আপোনাক উদাহৰণ দিওঁ উত্তম নাকাটা নামৰ এজন শ্ৰমিক আছিলে ভাৰত ফৰ্জ কোম্পানী 1984ত ফেক্টৰীত শুই থকা পোৱা গৈছিলে যেতিয়া শুই থকা পালে মেনেজমেণ্টে তেওঁক ৱাৰ্ণিং দিলে এবাৰ পালে কেইদিনমান পিছত আকৌ শুলে ইভেঞ্চুৱেলি 4 বাৰ শুই থকা পোৱাৰ পিছত তেওঁক ডিচিপ্লিনেৰী একশ্যন লৈ তেওঁক ফায়াৰ কৰা হ'ল ফায়াৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ কোৰ্টলৈ গ'ল লেবাৰ কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিলে যে তেওঁক ঘূৰাই ল'ব লাগিব আৰু তেওঁ নথকা দিনৰ ৱেজেছৰ 50% পে' কৰিব লাগিব ভাৰত ফৰ্জে হাইকোৰ্টত গ'ল হাইকোৰ্টৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টত গ'ল 18 বছৰ লাগিলে উত্তম নাকাটাক ফায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কেন ইউ ইমাজিন 18 বছৰ যদি এটা কোম্পানী লাগে শুই থকা মানুহ এটা ফায়াৰ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়াত কোনোবাই ল' স্কিল লেবাৰ ইণ্টেনচিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইনভেষ্ট কৰিব নেকি কোনোদিন ফৰেইন ইনভেষ্টমেণ্ট সেইকাৰণে নাহিলেই আৰু আজিও আমি সেই ছেক্টৰটো গ্ৰ' নহ'ল আৰু ছেকেণ্ড বস্তুটো কি হ'ল অতি ডেঞ্জাৰ আপোনাৰ অনলি 10% অফ দ্য লেবাৰ ৱৰ্ক ইন অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ 90% লেবাৰ আজি আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ আছে কাৰণ কমপ্লায়েন্স বাৰ্ডেনটো ইমানেই হাই লেবাৰত ইটছ ইম্পচিবল টু কমপ্লাই সেইকাৰণে চবেই সৰু চাইজৰ হৈ থাকিব বিচাৰে সৰু ফেক্টৰী খুলিব বিচাৰে লেছ দেন 10 এমপ্লয়ী যাতে সেইখিনি এক্সামশ্যনখিনি পোৱা যায় আৰু এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰোঁ অক্ট্ৰয় ভেট আদি চেলছ টেক্সৰ সেই সময়ত এনেকুৱা আছিলে যে দিল্লীৰ পৰা বম্বেলৈ আপুনি প্ৰডাক্টটো পঠাবলৈ যিমান সময় লাগে তাতকৈ কম সময়ত ইণ্ডিয়াৰ প্ৰডাক্ট বম্বেৰ পৰা লণ্ডন পায়গৈ কাৰণ মাজত প্ৰত্যেক ষ্টেটত গেটবিলাক থাকে চেক গেটবিলাক থাকে য'ত ঘোচ দিব লগা হয় আৰ্লি 2000ত ট্ৰাকবিলাকৰ পৰা যিটো ঘোচ লোৱা হৈছিলে এটা ছাৰ্ভে কেলকুলেশ্যন কৰা হৈছিলে ইট ৱাজ 22,000 crores ইটছ ইকুইভেলেণ্ট টু টোটেল চেলাৰী অফ অল দ্য ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া কেন ইউ ইমেজিন ডেট আপুনি ভাবি চাওক ড্ৰাইভাৰৰ ভাগৰ পইচাখিনি ক'লৈ গ'ল আৰু মোৰ নিজৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত চেলছ টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মই চেলছ টেক্স ক্লিয়াৰেঞ্চ ল'ব লগা হৈছিলে বিফ'ৰ GST মই 1 তাৰিখৰ পৰা দৌৰিব লগা হয়
23 তাৰিখে গৈ পিনি মই চেলছ টেক্স ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেটখন পাওঁ, 30 তাৰিখে শেষ হৈ যায়। আকৌ মই 1 তাৰিখৰ পৰা দৌৰিব লাগে। সেই 7 দিনৰ ভিতৰত মোৰ এণ্টায়াৰ মাহৰ প্ৰডাকশ্যন মই মানে মৰাণত লোড কৰি অসমৰ বাহিৰ কৰি দিব লাগে। আৰু যদি নকৰোঁ মোৰ পইচা নাহিব, পইচা নাহিলে মই ৱেজেছ দিব নোৱাৰিম, ৱেজেছ দিব নোৱাৰিলে কি ভাইলেঞ্চ হ'ব বাগানত তাৰ ঠিকনা নাই। কেন ইউ ইমাজিন দ্য কাইণ্ড অফ প্ৰেছাৰ উই ৱেণ্ট থ্ৰু। থেংক গড GST আহিলে। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ 17টা ছেক্টৰ অনলি পাব্লিক ছেক্টৰৰ কাৰণে ৰাখি থ'লে। আপুনি সেই সময়ত যদি বিফ'ৰ 1991 ট্ৰেইনত যায় তাত লাইন পাতিব লাগে, গেছ কানেকশ্যন লাগে তাৰ লাইন পাতিব লাগে, ফোন লাগে লাইন পাতিব লাগে, ইনফ্লুৱেঞ্চ লাগে, আল্টিমেটলি স্কেৰচিটি আৰু ৰেচনিং হ'ল। এতিয়া বেচিকেলি 1991ত এই ধৰণৰ কিছুমান ৰেগুলেশ্যন আঁতৰাই দিয়া হ'ল 5টা ছেক্টৰ: ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি, অট'মোবাইল মেনুফেকচাৰিং, ফাৰ্মাচিউটিকেল মেনুফেকচাৰিং, আৰু দুটা মই পাহৰিছোঁ এতিয়া। 5টা ছেক্টৰত হ'ল। সেইকাৰণে আজি ধৰি লওক আজি ক'ভিডৰ আমাৰ ভেকচিন ওলালে, আজি IT ছেক্টৰ বিকেম এ ভেৰি পাৱাৰ হাউচ। কিন্তু বাকী ছেক্টৰবিলাকত এতিয়াও ৰিফৰ্ম হোৱা নাই। আজি মোৰ নিজৰ উদাহৰণ মই যদি দিবলৈ খোজোঁ, মই 2009ত আহিলোঁ চাহত। মোৰ 4 বছৰ লাগিলে টি বৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। কিমান বাৰ ঘূৰিলোঁ ছেক্ৰেটেৰিয়েট, মানে কলিকতা, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, হিচাপ নাই অফিচত। মই এটা ডিলাৰশ্বিপ খুলিবলৈ ল'লোঁ ইলেক্ট্ৰিকৰ, মোৰ 6 মাহ দিন লাগিলে দ্বিতীয় অফিচৰ পৰা উলিয়াবৰ কাৰণে। মানে মোৰ মানে বেচিকেলি আজিৰ দিনতো কওঁ 70% সময় মোৰ যায় অন কমপ্লায়েন্স বাৰ্ডেন, গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেগুলেশ্যন কমপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। 30% সময় পাওঁ মোৰ নিজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে মই ইন'ভেশ্যন কৰাৰ মোৰ সময় নাই। তো এতিয়া কথা হ'ল সেইকাৰণে মই কৈছোঁ হাউ টু ক্ৰিয়েট নিউট্ৰেল এম্পায়াৰ। আমি সেই সময়ত চাব লাগিব যে হাউ টু ক্ৰিয়েট মানে ইনচেণ্টিভ। ধৰি লওক ছিংগাপুৰত এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম আছে য'ত আপোনাৰ যিসকলে ৰেগুলেট কৰে গভৰ্ণমেণ্টত 5 বছৰ থাকিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত 5 বছৰ, আকৌ গভৰ্ণমেণ্টত 5 বছৰ, আকৌ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ 5 বছৰ। গতিকে দে চি বোথ ছাইডছ অফ দ্য মানে ছিটুৱেশ্যন, সেইকাৰণে বুজি পায়। আৰু চাইনা অৱশ্যে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, যিহেতু ডিক্টেটৰশ্বিপ হয়, কমিউনিষ্ট, গতিকে 1978ৰ পৰা 2013লৈকে পিয়'ৰ ফ্ৰী মাৰ্কেট ইকনমি পলিচি আছিলে। 14ৰ পৰা শেষ, আকৌ মাও জেডং আহি গ'ল। এতিয়া চাইনা খুব সোনকালে দুখীয়া হৈ শেষ হৈ যাব, ইটছ এ মেটাৰ অফ টাইম। সেই সময়ত তাত কি কৰিলে চাইনাত আপোনাৰ ডং জাওপিঙে ক'লে যে এভৰি ৰেগুলেটৰ তেওঁ মানে প্ৰমোশ্যনটো হ'ব বেছড অন দ্য গ্ৰ'থ অফ দ্য ইকনমি ডেট হি ইজ হেণ্ডলিং। আৰু তেওঁ যিহেতু গোটেই জীৱন কমিউনিজিম কৰিছিলে, কণ্ট্ৰল ইকনমিৰ কথা কৈছিলে, ছাডেনলি ছিংগাপুৰত গৈ দেখিলে যে যিবোৰ লেণ্ডলেছ লেবাৰ আছিলে চাইনাৰ, যিবোৰ মানে আনৰ ঘৰত মানে হালোৱা কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খাব নাপায় চাইনাৰ পৰা ছিংগাপুৰত গৈছিলে। তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল লি কুৱান ইউ, যোনে থাৰ্ড ৱৰ্ল্ডৰ পৰা গৈ ছিংগাপুৰ বিকেম এ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি। তেওঁ ক'লে আমিতো ৰজা মহাৰাজা পুতেক নাতিয়েক, আমি ভিক্ষাৰী হৈ গ'লো চাইনাত থাকি, আপোনালোক কেনেকৈ মান আগবাঢ়ি গ'ল? তেতিয়া ক'লে যে আপুনি ফ্ৰী মাৰ্কেট ইকনমি কৰক, ৰেগুলেশ্যন আঁতৰাওক। তেতিয়া ক'লে মই কোনখন মুখেৰে গৈ কওঁ এইটো ভুল কথা, গোটেই জীৱন মই কমিউনিজিমৰ কথা ক'লোঁ, এতিয়া কেনেকৈ গৈ কওঁ? তেতিয়া সেইকাৰণে তেওঁ উলিয়ালে স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন, ক'লে যে ইয়াত ছিংগাপুৰৰ ল খাটিব, কোনো চাইনিজ ল নাখাটে। এটা স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন যেতিয়া ছাকচেছফুল, আনটা হ'ল এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে। আৰু সেই পলিচিটোত বেচিকেলি ইনচেণ্টিভাইজ কৰি দিলে। তো এজন মেয়ৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া হয়, নেক্সট মেয়ৰজনে কৰিব, নেক্সট মেয়ৰৰ পৰা নেক্সট মেয়ৰ, তেনেকৈ গোটেই চাইনাখন ডেভেলপ হৈ গ'ল। সেইটো ৱেন জিয়া বা জিয়াং জিয়ামেন, হু জিনটাও সময়লৈকে চলিলে, কিন্তু জি জিনপিঙে বেক টু মাও জেডং ঘূৰাই দিলে। এতিয়া মোৰ কথা হ'ল শেষত যে ৰজা মহাৰাজা দিনলৈ যদি আমি চাওঁ, আপোনাৰ ইজিপ্তত ফাৰাৱে ডিচাইড কৰিছিলে যে কি মানে ইকনমিক এক্টিভিটি কৰিব। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কাষ্টে ডিচাইড কৰিব আপুনি ক'ত জন্ম হৈছে, সেইমতে আপুনি কি কৰ্ম কৰিব। আজিৰ দিনত মানে ধৰি লওক ৰেগুলেটৰী এনভাইৰনমেণ্টত গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিব কোনে কি কৰিব। ডেট ইজ ৰং। একচুৱেলি পলিটিকেল ফ্ৰীডম যেনেকৈ থাকে, মানুহক ইকনমিক ফ্ৰীডমো লাগে। ময়ো যি মন যায় মই তাকে মানে সেই প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব লাগে। ডেট ইজ অল। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। ভাস্কৰ ধন্যবাদ। ভাস্কৰে এটা হিষ্টৰিকেল পাৰ্চপেক্টিভ এটা দিছে। Those were the real bad days that we faced as far as productivity went. And now, after the 91 reforms, for 50-60% poverty line, depending on the definition, about 50%, half of our population below poverty line. মানে খাব নাপায়, because our poverty line definition is how much food we can eat. 1800 kilocalories in urban areas and some 2120, I forgot exactly, 2100, 2300 kilocalories in rural areas. মানে খাব নোপোৱা মানুহ আধা, এতিয়া কিন্তু 10% হৈছে। গতিকে উন্নতি হৈছে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমি টাইম শ্বিডিউলত আছোঁ, 15 মিনিট হৈ গ'ল, মই এতিয়া প্ৰশ্নটো নকৰোঁ, কিন্তু মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছে।
ভাস্কৰক সুধিবলৈ, সেইটো আমি পিছৰ ৰাউণ্ডত সুধিম, সেইটো হৈছে যে ৰেগুলেশ্যন মুঠেই নাথাকিব সেইটো ভাস্কৰে কোৱা নাই। ভাস্কৰে কৈছে নিউট্ৰেলিটি থাকিব লাগে, অৰ্থাৎ ডিপেণ্ডেবল। যেনেকৈ আমি বুঢ়াবিলাকৰ মনত আছে, এখন বিশেষ দেশত ক্ৰিকেটৰ এনালজি লৈ পেলাই তেওঁলোকে খেলিবলৈ গ'লে 11টা প্লেয়াৰ নহয় 13টা প্লেয়াৰ থাকে বুলি আমি কৈছিলোঁ। তেওঁলোকৰ 13টা প্লেয়াৰ খেলে। আজি কিন্তু টেষ্ট ছিৰিজ যেতিয়া হয় বেলেগ দেশৰ আহে। তো ডিপেণ্ডেবল, ছাডেনলি পলিচি বদলিব নালাগে, হেৰিয়ে ভাস্কৰে সেইটো কৈছে, আৰু নিউট্ৰেলিটি থাকিব লাগে। কিন্তু ৰেগুলেশ্যনটো লাগিবই, দেয়াৰ মাষ্ট বি ৰেগুলেশ্যন, কাৰণ মাৰ্কেট ফেইলিয়ৰ হ'ব পাৰে। এটলিষ্ট আমি এইটো চবে জানো, যেনেকৈ এতিয়া গাম্বিয়াত আমাৰ ভাৰতৰে আনফৰ্চুনেটলি ভাৰতৰ ঔষধৰ কোম্পানী এটাৰ ঔষধ খাই চিৰাপ খাই সৰু ল'ৰা ছোৱালী মৰি থাকিল। দেয়াৰ ৱেৰ ছাম ফেইলিয়ৰ্ছ। তো কাৰণ গ্ৰীড, যিটো মানুহৰ খক, যিটো লোভ, সেইটোতো হিউমেন নেচাৰ এটা। গতিকে লোভ লৈ কিছুমান মানুহ থাকে যি এনেকুৱা ঔষধ বনাই দিয়ে, যিটো ঔষধ খাই সৰু ল'ৰা ছোৱালী মৰি গ'ল, শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে মাৰ্কেট ফেইলিয়ৰ য'ত হ'ব তাত লাগিব। চ' উইথ দিছ আই এম মুভিং টু ৰাহুল উইল বি স্পিকিং ইন ইংলিছ অনলি, maybe Hindi also, but not Assamese. I would like to ask Rahul, when we talk about, I see a frequent conflict, which I'm going to ask this of Moyur also, that when people, now we have seen that when, say for example, a mobile phone, we remember there was a time when MPs, this was spoken of by the late Bajpayee also, that one of their job was to give certificates so that a what is that called, tatkal connection of, those were the bad days, he said, on Doordarshan, those were the bad days. So after competition came in, free market came in, today we have one of the lowest rates. But in popular TV or popular culture or media, we frequently hear this hatred about profit. Profit beya bostu, profit ganda hai, and price should be fixed versus price is actually discovered. So with this view, and when do you think regulation is required? When can you give some instances of market failure also? Rahul. Thanks, Pankaj. First of all, apologies for not being able to speak in Assamese, and also not having a customized presentation like Bhaskar. But I was able to follow. I'll just make a few complimentary points to Bhaskar before getting to your questions, if you don't mind. Yeah. So one of these things that you were saying, right? Like, what is the impact on poverty? I don't know. Did you tell the audience what the impact on poverty was of? No. Okay. So then I'll open this question to the audience. Right. We'll do a show of hands. In 1947, India's poverty rate was approximately 50% of the population lived on below $1 a day. Right? I'll just ask for a show of hands in 1991. How many people think, because the stated intention of the policies we followed until 1991 was to help the poor. Right? We were a socialist country because we wanted to help poor people. What do you think in 1991 was the poverty rate in India? In 1991, it was still 50%, right? I'll just, so you can see that in the graph here, right? In 1991, the poverty rate remained unchanged from independence. And after 1991 to 2011, just in 20 years, the poverty rate went down to around 20%. Right? That is the difference between when you play under a regulator that is interventionist versus when you play under a regulator that gives you more freedom. Right? The poor people were actually the ones that got helped the most. Right? Today, the narrative that you hear is, oh, it creates inequality, it creates super rich, but actually it reduces poverty, is what happens. So that's just one quick thing that I want to say. The other thing I want to just point out, so
this is an example of what has happened to India's exports in labor-intensive areas. So Bhaskar very clearly made the point that if in our country the regulator or the neutral umpire is very interventionist, the sport suffers, right? You get fewer spectators, fewer viewers. What happens here is that in other countries, the same thing is not true. So in that competition, we lose. This graph that you see, right, is this 45-degree line. On the x-axis, you have what is India's share of population in the world. On the y-axis, you have what is India's share of labor-intensive exports in the world. So if your share of exports is as much as your share of population, you'll be on that straight line. Right? And if your share of exports is below, you'll be below it. We can see very clearly where India is, right? Far below. China is far above. But interestingly, all other countries are also far above. Right? Every country, Vietnam, Bangladesh, everybody is above that 45-degree line, only we are below. Basically, that means our share of exports, what we should be earning, we are giving away to everyone else because we have decided that harsh rules on industry, harsh rules on business is how we will help the poor, right? And actually we end up hurting the poor because it's the poor people who will work in industry, right? If you place very strong rules on industry, that means industry will not come and invest. Poor people will stay in the farms, they will stay in the roads, they will not go into factories because there are no factories. All the factories are in China. All the garment factories that are moving out of China are going to Bangladesh. Nobody is coming to India. So I think these are very good points that Bhaskar made. Coming to the question that Pankaj was asking, what is the proper role of regulation, right? Government has actually a very important role to play. Without government, you will get anarchy, right? Like things will be worse. But it's important to understand what is the proper role. And that proper role is the neutral regulator, right? Like you have to set the rules of the game, and the rules of the game have to be set in such a way that the game is enjoyable by everybody. It's enjoyed by the players, it's enjoyed by the viewers, instead of trying to jump in and set some things here or there. One example of governments trying to set additional rules which are hurtful is price controls, right? You come in and you say, okay, I'm going to cap the price. I'll take a few examples that are non-controversial and a few that are slightly more controversial, but I'll try and give examples that help people understand why price controls are so dangerous. First of all, I'll try and explain, and apologies if this is too technical. Please, somebody should put up their hand and say, don't want to listen to this. Yeah? What does price do? Just think about it in your own life. What does a price do? You go to a shop, you see, okay, let's say, just as an example, bread suddenly costs 200 rupees, right? This will do two things, right? It will tell you, okay, bread is become very expensive, that probably means something is going wrong. So it's giving you some information, right? That something is going wrong where in the production of bread. The second thing it does is it disincentivizes you to buy bread. You'll be like, that's too expensive for me, boss. Mere ko nahi chahiye, right? Like, itna mehenga bread mere ko nahi chahiye. And this performs a very important role, right? It says, okay, people will now know that I have to not buy bread, right? Because I have to give my own hard-earned money to buy bread. Imagine government, and why is, let's say this is happening, sorry, these you can ignore. This is probably happening because there is a shortage of wheat, right? Which is why the price of bread has gone up so high. And if there is a shortage of wheat, there is a signal going out to other people also. It's not just the buyer of bread, right? It's also producers of bread. So, and the signal goes out to producers of bread that, look, we should grow more wheat, try and produce more bread.
get more of this surplus. When we cap the prices, no information is available to anybody and no proper incentives. Now, one perfect example, of course, of this, and this is slightly controversial, is on the input side, electricity to farmers is free in India, right? What does this do? It means that you can pump out as much water as you want off the ground, right? And you can put it into crops that are very water intensive. You can put it into crops that are very water intensive in areas that don't have much water. So in all of North India, all of Punjab, Haryana, we are having 3 crops a year of paddy, which is a very water intensive crop, because water is free. When water is free, you will use as much of it without caring. There is no incentive for you to reduce. One more example that we can take is price control in drugs in India, right? Price control in drugs in India is, since 2013, the drugs control order was passed and it placed approximately 700 drugs under the price control order. As you would expect, more and more companies have stopped producing those drugs. They are producing other drugs. And interestingly, prices of drugs in other drugs have fallen. Because there is more competition there, the prices of the drugs that are controlled are actually going up much more. And this is not something that I'm saying. The Economic Survey of India has done this research and is saying this, right? So interestingly, one arm of government will recognize that, look, this is not something we should be doing, but another arm of government will continue to do it. And these distortions just add up, increase inefficiencies across the board, and cause this kind of massive damage to our economy. So I'll pause here. Any clarifications or questions? Thank you, Rahul. So now I have some time. To ask you one thing. Sometime in my hand. And the question is that the intention of a regulation is always to help the one who is not yet strong enough. Like in concrete terms, the poor people. Ji dukhiya hoi ase, তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে. Ji durbol, when we talk about price control, I remember the stents for the heart. Stentor karane, then there should be some price control so that the poor can also afford them. Or if we talk about in social sector, those ESI or Minimum Wages Act. Let's say that there is an announcement or alcohol consumption, that alcohol should be stopped. So regulation, when it is done, some are technical and some are for public interest. The question is that it is a puzzle really that we should go with evidence. What does the evidence say? I mean, Thomas Sowell says this all the time. What is the evidence? What is the cost compared to what? But very startlingly, very surprisingly, this is not followed. So why is that? Why is the popular narrative so in favor, so suspicious of the free market and somehow so blindly faithful towards government control? Yeah, that's a very deep question, Pankaj. Why, right? Like, I think one is that on the surface, it looks helpful, right? You say for minimum wages, right? Let's say. On the surface, if you don't think about it too much, right? You say, look, to help the poor people, let's put a minimum wage in place, right? Like this, factory workers are being paid 6,000 rupees. They find it very difficult to live their life. Businessmen are fat cats. They have lots of money. Let's increase the wages. They have to pay more. On the surface, people think it makes sense, right? Not everybody has the time and effort and knowledge to think through what are the implications, right? I'll help this room try and think through some of this, right? Everyone here probably employs somebody in their household, like a domestic servant, right? Housekeeper.
Probably everybody. Yeah, approximately you're paying that person between 2 to 3 to maximum 10,000 rupees, probably, depending on the number of hours worked, right? Let's assume we say, hey, domestic workers don't have great lives. No, they are also poor. I'll tell you, to help them, what we should do is put a minimum wage. You have to pay your domestic workers 50,000 rupees a month. Do you think Guwahati will become a paradise for domestic workers tomorrow? It will be hell, right? Basically, there will be no jobs because you don't have 50,000 rupees to pay your domestic workers, because that work that they do is not, you'll buy dishwashers, you'll buy robot vacuum cleaners, and every domestic worker will be out of a job, except for the few who are working for the very rich, who have a lot of skills, who can speak English, who can do like fancy cooking. Some of those people will still be working. Everyone else is out of a job. That is, but all of this happens over time, and it's very invisible, right? So today, the average wage in India for a rural worker or a labor, agricultural labor, is around 8,500 rupees a month, right? This is how much they make based on whatever opportunities they have. The typical minimum wage, and Bhaskar, correct me, you probably know this better than me, is around 12 to 16,000 rupees, depending on the state, the skill, whatever, right? So we are saying, if anybody wants to employ somebody at 9,000 rupees or 10,000 rupees, that's a better option than they have, right? That's 2,000 rupees more than they can get. We are saying, no, you can't do that, right? Bangladesh is allowing people to be hired for 10,000 rupees, right? 9,000 rupees, 8,000 rupees. What is happening? All the jobs are going there. I'll ask another interesting question, right? About exports, just this. Does anyone want to take a guess at what is the apparel exports, clothing exports? I'll tell you how much it is in China. I'll ask the room for guesses about India and about Bangladesh. China exports today approximately $135 billion of garments. Garments are one of the most labor-intensive industries. They employ women, and they generally serve as a way out of poverty for most poor countries. And China started, at one point, China used to export $180 billion worth of garments. Today, it's around $135 billion. Sorry? Per annum, yeah, per year. Anyone want to take a guess at how much India exports? Just guess. I mean, you're not supposed to know this, so just take a random guess. Of garments? Okay. Any other guesses? Would you also like to take a guess about how much Bangladesh exports? Sorry? Okay, so your Bangladesh guess is a lot closer. Bangladesh actually exports $45 billion of garments. India, your guess is off by a bit. Anyone else want to guess now that you know the Bangladesh number? 50 million. You're going in the wrong direction. India exports $20 billion of garments. All of our country, right? Less than half, right? Why? Because we have made it impossible for our businesses to grow and to flourish. And who does that hurt? It doesn't hurt the industrialists. We have Indian industrialists who invest in Bangladesh, by the way. Right? We speak to so much of the Indian apparel and garment industry today works in Bangladesh. Because we had the expertise, we had the ability, but we don't have the enabling environment. Right? So that's an example of how, so to answer your question of why, right? It's because we don't understand as a society the harms that can happen, because at first glance, it seems that these things are helpful, but actually these things are very, very harmful. Yeah. Thank you so much, Rahul. So, yeah, thanks. So, what we hope this exercise today, as I said in the beginning, will start a wave of such kind of discussions. And this would become, because education, police, court, and regulations,
These are, I would say, the four most important things for our road to prosperity. And I hope in Assam, this would, our effort would be at least some bit of thing to help this process become front and center. So, etia, moi Moyurer osorole jam. Moyur hoise eta interesting bridgeot ase. Ekphaledi Moyure highly intellectual, in-depth কাম কৰে। in-depth কাম কৰে যে 18খন কিতাপ লিখিছে আৰু কিতাপ লিখা সহজ নহয়। কিতাপৰ ডিপ ষ্টাডি লাগে। আৰু এফালে আটাইতকৈ যিটো তৰল মিডিয়াম তাত ময়ূৰ সদায় থাকে। সেইটো টিভি। গতিকে এইটো দিছ ইজ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট ৱৰ্ক এণ্ড আই ৰিয়েলি চেলুট হিম ফৰ দিছ যে এই যিটো যাব পৰাটো মানুহে যেতিয়া লিখি লিখি গৈ থাকে যিমানে হেনো লিখে আল্টিমেটলি গৈ কেৱল লিখকেহে বুজি পায় কি লিখি আছে ইমান গৈ পেলাই টেকনিকেল হয় আৰু যিমানে কয় সি ইমানে তৰল হয় কিন্তু ময়ূৰে ভাল ব্ৰিজটো ৰাখিছে গতিকে ময়ূৰ ইজ আ ৰাইট পাৰ্চন টু আনচাৰ দিছ অৰ টু এড্ৰেছ দিছ ৰাডাৰ যে আমাৰ ৰেগুলেশ্যন তিনিটামান প্ৰশ্ন ময়ূৰ যে এটাটো হ'ল ৰেগুলেশ্যন আমাৰ ইমান ফ্ৰণ্ট এণ্ড চেণ্টাৰ বস্তু আৰু আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে আমি সৰুতে দেখি আহিছোঁ যে ফোনৰ কাৰণে মই নিজে কলেজত থাকোঁতে কলেজ নহয় কলেজ পাছ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে 91, 92, 93 এইখিনি সময়ত দিল্লীত যেতিয়া ফোন কৰোঁ ৰাতি 10টালৈকে 10:30লৈকে ৰখি থাকোঁ 10:30 বজাত ফোন কৰি 1/4ত পাইছিল মনত আছে অনিৰ্বাণ তেতিয়া 10 টকা পৰে দিল্লীত আৰু ফুল টাইমত কৰিলে 40 টকা পিছত এইটো কোনে চেম পেট্ৰডাক দি পেলাই ৰাজীৱ গান্ধীৰ হেৰিয়াত এটা পাইলট ষ্টাডি হ'ল STD ISD আৰু তাৰপিছত আহিল মোবাইল এতিয়া কিমান টকা 1 টকাও লাগে নে নালাগে আৰু হোৱাটছএপত কৰিলেও 1 টকাও নালাগে সেই দিনৰ পৰা কিন্তু যেতিয়া টিভিত কিবা প্ৰশ্ন সোধে লগে লগে কয় প্ৰাইভেট চব বন্ধ কৰি দিব লাগে তেওঁলোক নিজে প্ৰাইভেট তেওঁলোকক বন্ধ কৰি দিলে কেনেকুৱা হয় কেৱল দূৰদৰ্শন থাকিব তো এই যিটো আমাৰ যিটো কনফ্লিক্ট এইটোত কি কাৰণে আছে কাৰণ যদি আমি সাংবাদিকৰ দৰমহা ফিক্স কৰি থৈছে চৰকাৰে অফক'ৰ্ছ ABCৰ যিটো ছাৰ্ভে হয় সেই ছাৰ্ভেৰ ওপৰত কিন্তু সেই ছাৰ্ভেত নপৰিবলৈ পেপাৰৰ মালিকসকলে চেষ্টা কৰে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াই ডাইৰেক্টলি কৈ থৈছে যে সাংবাদিকৰ যিটো দৰমহা ফিক্স কৰা হৈছে সেইটো ৰেগুলেশ্যন সেইটো ইমান টাইট ৰেগুলেশ্যন কৰিব নালাগে আৰু পেপাৰ আজি বন্ধ হোৱাৰ পিনে গৈ আছে সেইটো হৈছে এনাডাৰ কজ এই যিটো কনফ্লিক্ট এইটো মিডিয়াত বা যি তুমি পপুলাৰ টক কৰা তাত ইনডেপথ ষ্টাডি নহয় কেৱল শ্বৰ্ট যিটো বেণ্ডেজ হৈছে মদ বেছি খাইছে মদ বেন কৰি দে ড্ৰাগছ খাইছে ড্ৰাগছ বেন কৰি দে বেন কণ্ট্ৰল ৰেগুলেশ্যন যিটো হোৱা উচিত আছিল নিউট্ৰেল ৰেগুলেশ্যন সেইটো নকৰি যিটো বেন কৰাৰ ৰেগুলেশ্যন অভাৰ আৰ্চিং যিটো কণ্ট্ৰল সেইটোৰ পিনে কিয় থাকে বুলি তুমি ভাবা Thank you, Pankaj. First of all, I have to thank you for being the fulcrum of this wonderful panel discussion on a topic that has rarely been discussed in this part of the region. I think he needs a round of applause for that. And as is my wont on a beautiful Sunday morning, let me go back before going to his question to my own mischievous self. We all had the pleasure and privilege of being escorted to the dais by Jonali Das, Chakraborty Sahab, Hazarika, Ahluwalia, and myself. And this guy who has been talking about liberalism all the time, probably he has to go an extra mile at home because he was not escorted to the dais by Jonali Das. So this is an observation on a Sunday morning. In fact, I was waiting for Dr. Chakraborty to speak because as a social commentator, it would have been far easier for me. Once a bureaucrat or a politician speaks, then I will pick up some of the things and try to deplore and decry and denigrate few of the things. But being a very adroit and astute bureaucrat, and I respect you, it's on lighter vein, not because of your seniority, only because of the fact that there are few like you, despite their other restrictive formalities and confines, you have been trying to do so much for the state, and I salute you for that. But having said that, we have already heard about the experience of Hazarika. We have already heard about what Ahluwalia had given some beautiful data to buttress the point that why these things are very, very important. Before going to Pankaj's question, I think one backdrop we have to understand in the context of Assam, Northeast, and probably Eastern India. Wealth creation is never given that kind of importance
in this part of the region. When I say importance, the legal, legitimate way of importance. You see a big building, you pass by, you make a comment off the cuff, korbat marile sage. This is the general refrain of Assamese people. Wealth creation, wealth creators like Bholanath Borua, wealth creators like Hemendra Prasad Borua, and there are many. Bhaskar Hazarika now is doing. We give them the donation book before Hankordev Jayanti, Durga Puja, Bihu, but we do not try to respect them. So this is the backdrop, this is the social milieu in which, when we talk about liberalism and entrepreneurship development, I think all those things we have to keep in mind. Secondly, and most importantly, liberalism is very, very important. In fact, I wrote a monograph criticizing or critiquing the Marxian theory, and that became very controversial in the year 2013. Whether Marx sounded the death knell of communism. That was the title of my book. So I was a liberal all the time. I always felt that I don't want to go into the academic debate of classical liberalism, neoliberalism, and other stuff. But I thought I was a liberal. But now I am having some doubts about liberalism. And that too, I don't know, Pankaj, it would have been better had he been there, but I think definitely he will get the crux or the essence of what I want to say. Two things. Liberalism had to be all-encompassing to a great extent. I don't say to the full extent, because economic liberalism, about whom Hazarika has spoken, about whom Ahluwalia has spoken, and probably I don't know what Dr. Chakraborty will speak. But one thing is very clear, economic liberalism is very, very important. And Pankaj is also very, very passionate about that. But in a country, in a society in which social illiberalism, the shrinkage of the space for debate, discussion, and dissent has been reducing in the last few years, where will we go? I think that's an important question, and it's not my observation. This is not Moyur Bora's observation. You just go to the verdict of Mr. Joseph and Mr. Hrishikesh Roy, who happens to be from Assam. That's not very important, where he hails from. They are all Supreme Court judges, and day before yesterday, what they had to say about what's happening in the country or few of the states in the country. They had to tell that about hate speech and other things, the suo motu action had to be taken by the state. I know, I don't want to embarrass like bureaucrat and other things, because I know the kind of restrictive, I said the straitjacket or confines they had to work. I do not find fault with them, because finding fault is very, very easy. But I mean to say, if economic liberalism, regarding which or in which or about which all those things are interlinked, if social liberalism is not there, if on the other hand, we see a shrinkage, okay, we'll not go into India being downplayed in many of the indexes because that is controversial. Even Chetan Bhagat, despite we know his political leanings, he tries to hide at times, but we have seen in Times of India 2-3 days back he has written. But having said that, okay, some of the ratings of the India is not proper. It was not scientific. I'll be very happy. I'm a proud Indian. For me, the Indian Constitution, the ethos of the freedom struggle and the Indian Constitution reigns supreme in my mind. For me, that is the sacrosanct document, not any religious text, when I come out of my home. At home, it's a different thing. It's a private affair. So my, Pankaj, what I was trying to say, social liberalism, if you cannot ensure, you means all of us, the conscious citizenry, the conscious section of the society, or even some of us, we may not be able to speak truth to power because of our position, because of many other things. But those who are in, why they are compromising all the time? What sort of lessons they have drawn from the wonderful tenets of liberalism when they refer to John Stuart Mill, the father of the classical liberalism, when they refer to John Locke, when they refer to Montesquieu, Rousseau and all, who said before French Revolution that middle class mind is an asset, but middle class mentality is a liability. We all of us Indians now, majority of the Indians, I want to go and stick my neck out and say, and I'm not, if I'm wrong, I'd be very happy. I'd withdraw my statement without having any sort of embarrassment at my end. But I am very sorry to say that social liberalism is on the wane in the country now. That's my feeling, that's my observation. I have not done any academic research on that, but that's what I feel. Having said that in the country, in the state, we do not respect the wealth creation by legitimate means, what I initially started. Secondly, I said that there's shrinkage of public space in the country now. In that context,
how do you take this forward? It brings us, or it takes us back, I think he was in US, to the Republican Party of United States of America. The Republicans, majority of them, they will be socially very, very conservative. What is their view on the reproductive rights of the women? What they are telling about abortion? What is the verdict of the US Supreme Court? All those things, the tenets, all those philosophy or the principles, or the narrative is very, very strong in the minds of the US, those people. That we can see, and now on a lighter vein, that's why I remember the famous Republican President of United States of America, because I am becoming very, very serious, although I started on a lighter tone. And I think this needs to be discussed very, very seriously, but some amount of humor and some amount of fun is also required. Because Ronald Reagan, the famous Hollywood actor who became the President of United States of America, he was assassinated, he was about to be assassinated, he was gunned. And at that time, he was not fatally wounded, but he was wounded seriously. When he was wheeled into the operation theater, then he said, see his sense of humor. His wife was eagerly waiting, Nancy Reagan. He said, darling, I forgot to duck. That's why I got hit. Secondly, he said, all the doctors are waiting that POTUS, the President of the United States, is being wheeled into the operation theater. And all the doctors, he said, I hope you are all Republicans. Sense of humor while he was being wheeled into the operation theater after being shot. So that is also required. But the problem with India, I find, I'm just going to address the general issues. The problem with, we do not find Ronald Reagan kind of leader in India. I don't say about the present dispensation. Maybe from the, we found, because lambasting and lampooning Nehru has become a habit, but Nehru had a terrific sense of humor. As an Assamese, I have got so many things I can complain. I have got grouses. I have got grudges against Nehru. Not because of 1962. This is wrong. What he said in 1962 was wrongly misinterpreted. But when he came to Assam, before 1947, and what he did at the time of grouping, we are rescued only because of Mahatma Gandhi's intervention. So I'm not going to Nehru. But Nehru had a sense of humor. He said, when he was a prime minister, that black hair, gray hair should be respected, and black hair should be suspected. I'm not saying anyone that you respect me because I have some strands of gray hair. But having said that, I feel this liberalism, all this data, I agree with that. But my last point, Pankaj, would be, and I'll definitely request on this Dr. Chakraborty also to highlight, if we can, I think these are somewhat anodyne points I'd like to make. If liberalism is the panacea for all the ills, forget about social, what I have spoken about social, what we have seen, the toxicity and all other things, forget about that for the time being. We are in the hallowed auditorium in Vivanta by Taj. There is no toxicity, let us presume today. Again, it's a beautiful Sunday morning. My question is, when the migrants in millions returned during that COVID time, what would have happened had we had a truly liberal, economically liberal, fine, socially or politically liberal dispensation also? Would it have made any difference? Point number one. Number two, we are all liberal, but when our kids want to go to Bangalore and Delhi in the month of June, and when the air fares skyrocket and it goes up to 24,000, 40,000, we all become votary of regulation. So is it a duplicity or double standard on our part? That also we have to ask ourselves. Number two. And number three, that's the problem. I always speak extempore. I wrote something, I don't know where I wrote. There's another point I wrote that, the COVID bills, the medical bills, all across India, initial period, was it not cheating or fleecing? Wealth creation is fine. But at the initial, try to remember, before Delta or in that Delta time, 1.5 years back, what the majority of the hospitals all throughout the country, what they have done. So are we fit enough, character-wise, the Indians? Are we able, like if proper, that classical liberalism has been given, that is become our milieu, in that ecosystem, to what extent we will be able to deliver what is expected from the citizens of this country, for whom, again, I say, the ethos of the freedom movement and the principles enshrined in the Constitution is the sole bedrock of their existence and their aspiration. That's my question. Thank you. I know I ended up asking questions to Pankaj.
again, I'm sure it's not only for Pankaj, for Dr. Chakraborty, all other fellow panelists, and also for you. And thank you for being, at least, I have to thank you for your beautiful smile. Metaphorically speaking, the smiles are always beautiful. Thank you. Thank you, Mayur. Nehru had one thing. He was a great speaker. But when he spoke in English, he was even greater. So I never thought that Mayur, whom we mainly hear in Assamese, he would be so fun in English also. But one thing that he said, yeah, that was a market failure. And this is where regulation is required. Like, that was a plain case of cheating whenever it was done, especially with that thing, PPE. The PPE kit, I've heard, I've not actually seen a bill, but someone assured me that he had seen it. And again, like Mayur, I have not done any exercise in it, that the hospitals had changed the PPE kit for every single patients. They would, it's a lie. They would not do it. So this was charged probably 4 or 5 times, more. But this is a clear case of market failure, and this is where regulation is required. And as Rahul had said, without government, there will be anarchy. This is the big difference between absolute libertarian and classical liberals, or liberals. So libertarians would say that nobody should have the power of violence, but we disagree, and that we say that no, there is regulations required, and this is when markets fail. But at the same time, can we look at self-regulation and co-regulation? One point I disagree with Mayur. There is a small story. I'll take 1 minute. The story is of 1 minute. And in fact, because we have some time, Mayur has given me some time. So his time was 15. Yeah. So 15 minutes. So I still have 2-3 minutes left. So here, Kautilya, he was writing something, and Megasthenes went to meet him. And Megasthenes was surprised to see that in the evening, Kautilya doused his lamp and lit another lamp. Megasthenes asked him, why did you do that? He said, well, this one, the oil is supplied by the king, and this one is my personal income. So this is bought from my personal. So India had people with character. And to the classical argument to argue this thing, that if the people are not good enough, who are good? If Indians are not good enough to rule themselves, to govern themselves, then which Indian is good enough to control the other? So this is actually a fallacy in that regard, but his observation is very correct. I can add to it, Jet Airways, if you remember, when it was shut down, that was a poster child of liberalization of the air sector, including one airline that died, Modilaft, I think. Modilaft or Lufthansa? No, Modilaft. They tied up with Lufthansa. Modilaft died, but then Jet Airways remained. But when Jet Airways was, they were trying to survive, and they had sacked, what is that right word? Bhaskar ki? Laid off a few hundred, I think, numbering to around 1,000. They with their all dress, their air hostess dress, they did a protest march. And this question, Mayur's question was asked, same question, that you got the job, first place, because of liberalization. And then you have to be ready to be laid off when markets shrink. This is part of life. Because here, in the other side, there would have been no jobs. You would have been perpetually poor. But when you go to free market, then in a year, you have 6 months of work. Without that liberalization, you have zero amount of work. But our thing is that if we get work, we will not be sacked. So, Second, not the mic. I didn't say that Indians do not have character. Only thing I say is that, do you have that sort of character? It's a question of introspection and reflection and pondering that whether we'll be able to do justice if suppose a liberal ecosystem is bestowed on us. That was my question to myself and to all fellow thinking Indians. Yeah. So I never made a general statement that you we never do not did. have, or the Scandinavians had, US Americans had, we did not have. This is not my discussion. Yeah, sure. So, Mayur, I don't think it's a question of do Indians have character or not, right? I think all humans are essentially the same, right? If the question is, what is there that constrains your character, right?
And the answer of a market thinker is always that it's competition and supply and entry, right? So in a slightly inelastic system where you have a pandemic, you're talking about migrants who came back. Why did migrants come back? Migrants came back because the government shut down the entire economy, right? It's not that it was a liberal system in which migrants were suffering, right? You're talking again about a pandemic situation in an emergency where prices shot up. But what does prices shooting up mean? It means that supply is constrained, right? So you have increased prices. What will that do? It signals that the most vulnerable people are the people who you need to support the most. Now, health is a very complicated issue, so I don't want to just throw this out there and say that, but I think this is an example of when we don't like the outcomes, we want to change the rules, right? Which is not, I think, the position that a principled liberal we'll should carry take. this Right? forward. Yeah. And it's good. It's good that this thing has come up a little too soon because, no. Because Chakraborty sir has, I want to know, because of his background, sir, that you had actually, he has been for last 25, in 95, joined in 95, so how many years, sir? 27 years. So 27 years in that sector, those people who are the permanent executive, roughly about 5,000 officers or so, or more than that, sir, about 5,000 officers. So the permanent executive is the one who is constantly there all the time. So there he has wealth of experience. And on the other hand, he has done the academic exercise of actually being in the campus and doing a master's in government policy making. So I would like, I would like to ask him the questions that will throw a light on the general processes, because what we want to study is carry forward through this discussion is not only what is revolution, like French Revolution, American Revolution, or Industrial Revolution, but why revolutions happen. When people are unable to go forward, cross the class divisions through their own works. A poor person cannot become rich. A person from a low, by birth is a peasant. However good he may be, he can never be a general. So, because of these things, just one example. So, we were going into what is regulation? What are the processes of regulation also? So, I'm sure he would comment on all the things that we have discussed. Plus, I would like you to throw some ideas on why regulations are required, when regulations are required. So, what if there is no regulation? Let's assume that, okay, there is no regulation at all. You do whatever you like. What can be? We know it cannot be, but as an academic exercise, we can address that. The second is, once we decide that there is regulation, then what are the processes that the government does or the authority does to create a regulation? Whether there is cost-benefit analysis, whether they discuss with the stakeholders, such things. And then the third part of this question series is that once a regulation is made, are there any feedback taken? Okay, we made this regulation. Say we prohibited alcohol, or we did a speed limit, or we did this thing or did that thing. What has been the effect of those things? Whether are there any such feedback solutions? So, over to you, sir. Thank you very much for inviting me for this conference. I, of course, must first at the upfront say that there are certain difficulties. Like I have on my right somebody who really finds the government regulation to be obnoxious. We have an intellectual who has shown us through graphs as to how the economy of the country has changed by lowering of the regulations, and rightfully so. And we have a free spirit who has written intellectually so many books and who can speak his mind. So I'm none of those. And I'm also constrained by the camera looking at me so focusedly. So I have to walk the tightrope between all these gentlemen from the various walks of life and still try and make some sense of
of what I wanted to say. So I would, being a bureaucrat, so I would like to deliberate on what I have been asked to say in say 3 paragraphs. I might forget the questions that you've asked me. So in case I don't remember by the time I finish the questions that I was supposed to answer during the course of my delivery, please do remind me, and during the question answer session I shall do so. My understanding from a theoretical perspective, then I'll go into the practical perspective, and the problems that I faced during the course of my service, and maybe some incidents that I faced. These will be the 3 paragraphs that I'll talk about. Firstly, the theoretical perspective, which I think, Mayurji explained so well, that we are, we probably started as a social contract theory. That, mostly I think we really built on the theory of either Marx or Nietzsche, saying that everybody is bad. People are going to hurt each other. There will be inequalities. People don't know what is good for them. And then when people are signing up as a social contract to be part of the state, the government has to ensure these 2 things, that whatever it is doing for the welfare of all the people. And second, whatever it's doing is for the good of all the people. So we are assuming some things here that, people don't understand environment. They'll say, okay, let's build a road through Kaziranga. They don't know what is the impact if a tiger is lost. They don't know the impact if water is removed from the earth at a very fast pace. They don't know the impact of the use of electricity. So one is assuming that people don't know. Maybe it is incorrect, maybe partially correct, because information flow or need to actually therefore make a policy which is good for all the people, therefore makes the role of a government into a regulator. Now, is regulation necessary? I don't think is perhaps the question that one has to ask, because the government doesn't exist if there is no regulation. The question is as to how did we, from an over-regulated kind of an environment, go towards self-regulation. That is probably a more appropriate framework in which we will work. And of course, I recall, when we started off as this service in the 90s, it was completely a my-bap kind of a sarkar. In the sense, I don't recall ever telling, when I used to deal with, say, in the industry department or the tax department, I would ever think of, doing anything other than regulation. In the sense, I would decide as to which industry will be set up, what is good for the people, what should be their profit margin, what should be the tax that they have to pay. So we would decide. And then the very prospect that somebody will come and debate with us would be unthinkable in those days. So I think, we started off like that. And then, slowly we have been put into place, saying that, you don't know the market. There are better people who understand the economics more than you. So that's how it started. So, and I also would like to begin by saying in the theoretical framework that I had also thought that, economic liberalization as such does not have a basis unless and until there is a cultural, a social, and perhaps a political liberalization. I think any social scientist, and any of you know, that there are 4 quadrants that everyone really analyzes as to what is the culture of the place, what is the social interactions of the place, how is the policy running, and therefore how is the economy running. Of course, we probably give importance to the economic substructure, as you say, but without liberalization of the other 3 things. For example, if you had not said that there shouldn't be sati, or whether there is, untouchability, or there is social, those kind of things. If we did not have those kind of liberalizations, then we wouldn't have had a nation at all in the first place. But then we have, I will not talk about obviously the political or the social or the cultural kind of regulations, but the economic regulations on the theoretical level today are extremely essential, whether it's health in terms of drugs, in terms of environment and pollution, in terms of ensuring the price of food, which is essential for our survival, what is required for your electricity in case everyone starts charging what they want.
You will not be in a position to like, most of the industries won't survive and most of the households won't survive unless and until there's regulation, of the rates of electricity. So we started as a regulator, over-regulated economy, but today we have regulatory boards in which we have tried to make it independent of the government. So today we have independent regulatory boards. What should be the electricity that the household should pay? What should be the food prices what should be the MRP that has to be there? What are the prices of the essential commodities that have to be there? So these are things which are now become independent regulatory. What is the telecom charges that you have to pay? Right. So these are very essential. And then when you are purchasing a medicine, whether that medicine is of the quality or not, who will decide? Now, if you leave it to the private sector to decide that, what should be the quality, what should be the expiry period, what should be the price, most of the drugs actually are ridiculously low price, but they are sold at a very, very high price. So then the people and the population is left to market risk. We are left to, the private sector. So therefore, there is a role of the government as far as regulation is concerned. But these regulations have increased up to 20,000 compliances. Now, I completely sympathize with my friend on my right when, I think that it's a miracle that industry is performing. It is nothing short of a miracle. When I look at, I had a friend of mine who actually set up a company which was brought by San Diego, which is picked up by Vijay Mallya and, United Spirits, etc. And he once, when I was working in south of India, he came to my room and started crying inconsolably. I said, what happened? He said, a labor inspector visited my office. I said, seriously? He said, but you are a person worth 500 crores. Why are you crying like this? He said, close down the factory. And there's no recourse to him. There was no recourse to him. I recall myself, when I was myself, I was looking after food in the south of India. I came across a case against me where a criminal case was instituted, and I was called to defend myself in the court of law, in the Chief Judicial Magistrate Court. Why? Because about 10 years ago, somebody was not paid in a godown which did not exist now, and that person was not paid his minimum wages, and therefore, the case went on, and finally, just before sentencing me to the jail, the judge was kind enough to call me to the court, and I did not even know that the case existed. And the labor inspector there looked at me very, very authoritatively. That time I was not the principal secretary labor. So I was on the other side of the table. And then he looked at me and said, okay, fine, maaf kar denge aapko. Next time you do it. So I can see how businessmen, what would be the plight of the businessmen in a regulatory compliance. But having said that, let me say that the government has taken a number of steps. And there were 20,000 compliances approximately that were supposed to be there both in the central and the state. And they have been reduced now to about 5,000 compliances. Every state is doing something called the ease of doing business. And let me say that our government is also, though we were not really high on the ease of doing business, like the south of India, the number of days it takes to set up an industry in our state is probably 10 times more than some of the advanced states. Now, the reason is because, of various reasons, getting a land in place, getting the electricity connection, getting a water connection, getting a labor inspector to visit you. The number of things that a person goes through is tremendous. So, we are working on that, and the reduction and to help in reducing the regulation has been said by the very top policy spaces. One is to eliminate. There are many acts and rules in the government which were made during the British time and they are continuing, and then under which we can penalize anybody, and we don't know why they exist. So one is to remove all those regulations. One is elimination, repealing, digitizing, amending, right, and decriminalization. If an industrialist today in the labor department, he doesn't put up a notice saying that 4 workers are working, I can actually send him to jail. I mean, for something so simple, basically, there is so much of vulnerability as far as the industry sector is concerned. So decriminalizing
these acts is something that the government is taking up. So this is the theoretical perspective as far as what we have been doing. Now, coming to what is happening practically, why regulation, we require regulation to protect you. We always say we require regulation to protect you. If you don't have regulation, the taxi person will charge you anything he wants to. Tomorrow, if you don't have a regulation, you know, right from the religious places to the taxi person to the person who will assist you in getting the land certificate done, everybody will, like, you know, will take the citizen for a ride. So there has to be regulation so that, you know, this regulation is for your protection. But the regulation cannot become a devil in your life. So how do we really ensure that the regulation becomes independent, it becomes fair? And like, you know, in many of the countries, like whether it's New Zealand or Australia, you have extremely efficient regulators, but not overpowering like in India. So how do we go about doing that is something. Now, I would just like to mention, for example, some of the things that I had seen. For example, when I was in taxation department and he was saying, like, you know, how he has only 1 week where he pays taxes, and I noted that point because I was commissioner tax. I was only hoping it was not that during the time he was he was in trouble, because I was the one who took the state from VAT into GST. I don't know whether he faced it during that time, but the Honorable Chief Minister then, Mr. Tarun Gogoi, asked me that question. He told me, Kalyan, etu huna, ami tax to badabo lage, ami state to mane swavambi koribo lage. Apni muk koba ki etu silver bullet to ki ase. Ami revenue to kene ko ami bodam. Etu muk koba sun. So I used to go to his residence that used to be there at Koinadhara, and I used to sit there and say ki tumi koba chi ji lage didim tumak. Etu koba sun. So I said, sir, ki lage mane sir. Koise ki lage manu lage niki kwa ki lage kwa kiman kini inspector lage koisu sir mok mane apni etu kole beya na papuni ki sir koise ki poor man is not there, so I'm taking the liberty maybe of exaggerating, please excuse me on that, but I told him ki sir jiman tax pe inspector ase etu alop adha korile moi basic kori dim tax koise hoy niki koise ki sir etu mane amar jiman kini manu ase আমার যেটো ট্যাক্সটো দিয়ে এটা কেনেকো ট্যাক্স নিদিব লাগে আমার মানুষবোৰ কয় স্যার আপনি এটা সেলফ রেগুলেট করে দিয়ক then actually I'm not saying this, you know, this is not meant to say anything wrong against the tax inspector, but this is something I told him. So he said, acha tenako do you think that the amar jibur assessees ase hiyotak mane nije tax dile to hiyot dibone hosake dibone amar mane hesa na thakile. So I told him, sir, apni mane to bhoy kwabo. Ami lom, kintu pisod ami yedi kiba gandagol pale moi 10 guna tax to lom. To koisu ami self regulate korok. You do the self regulation, kintu tar pispini mane ta scorpion or sting to rakhok. Ki apni yedi bhul korile kintu apnak mane moi vishwas kori asu, kintu apni vishwas to bhangile kintu moi 10 guna mane ki kori moi na jano. Etu koi diyo karu. So hobo moi janu etia. You know, he would say ki moi janu boli. So that's what he said. So that is one thing that we definitely, government has to move away from being a player, as our co-panelists have said, that from being a player to being an honest referee, and for being a distant referee, maybe to digital means, is what we need to do as far as regulation is concerned. In fact, another question was asked with regard to labor, you know, as to in labor, what do you do? We have tried to reduce the 29 labor acts into now 4 codes. We are hoping that, you know, we completely decriminalize, and we'll do it. And one more question was asked. So what did we do during COVID time? You know, so many people came as migrants. So that time we did do a lot of things, and I don't want to go into the details, because I remember sitting with the current chief minister, who was very concerned ki amar okhomia manu kenako ase, you know, and then we tried to find out their locations and money to them, and I was in charge of that particular operation. So in a sense, sometimes government does work. So please don't take it that we don't work. We work actually 24/7. I am not saying we are very effective, but we do work, and the paradigm has shifted, and we are working very hard. And let me assure you that one of the things that you have said has touched, you know, the strings, and I intensely feel the same,
that, while we do deregulation, it's a skilling, I look after skilling, is that the trust factor is the most important factor. See, today when we talk about Indians, and that could be very cultural, because, we have this concept that not in my backyard, whether it is garbage or whether it is trouble or whether it is responsibility, it is not in my, it is outside, it is somebody else's responsibility. So that is something which we think is something that we must instill. If at all, if a regulator has to be successful, even regulators. Now these regulators, some of these analysis, probably the intelligent people who are consultants will say that the regulators sometimes get compromised. See, if the regulators were not compromised, then the rich won't become richer and the poor won't remain. From $1 to now 50% of people get $2. But then we have moved the goalpost as far as poverty is concerned, and therefore I won't be surprised if you say today that 50% are still very poor, even today. And then post-liberalization, the difference in the actual Gini coefficient or the inequality has increased substantially. It's not that liberalization and deregulation has resulted in people becoming better. People have become slightly better, but those who are billionaires have become much bigger. And we have still a huge amount of people who are unemployed or who are just living on the edge. So it's not that liberalization has really helped. And therefore, in addition to government not being trouble and allowing the animal spirits of the economy to go, to being honest referees, there is a role for also the people and the private sector to play. In terms of taxation, I have a number of ideas with regard to what we need to do in terms of social policy, in terms of progressive taxation, maybe in terms of inheritance taxation, where we can bring all the stakeholders together. So I will only end by saying, I have a number of experiences right from SDO Civil till DC, till food administration, to environment. And my experiences in food and environment were particularly very poignant. And I understand the business perspective because I was made in charge of sending food grains to the northeast from East Godavari through Bangladesh. And I remember the amount of trouble that I had to face because I had objection from the roads department of our country, the other country, objection from the customs department, objection from the external affairs department, just to get food grains to the northeast. I mean, the kind of pressures and troubles that we had to go. In order for the security of the country, and I'm sending food to the northeast through Bangladesh, not through the chicken neck. It took lot of effort. So we understand, but it's only these kind of conferences, and a lot of learning in these conferences happens even for the officers, and therefore, like being in these conferences, learning from there. As the French Revolution, Merji was talking, it started in coffee shops. It started in conferences like these. It started like, where equality, liberty, and fraternity were really discussed and made, became the yardstick for democratic governance. It happens in these kind of conferences, and this is where we learn. And so while I am on the other side, and I don't have the pains that the others are experiencing, but I do understand the sensitivity that if our country has to do well, then we have to deregulate or self-regulate. And we have to do it in a in a manner in which the people are not affected. The people are protected, there is equity, there is public good, and still we give freedom to people like the industrialists to do well. And for that, what Marji said is that we have to have first develop in us the culture of trust, the culture of giving. And I think, social and cultural liberalization will be the edifice, will be the foundation on which the rest of the things will follow. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, we are now about 40 minutes away from the closure of this discussion. So I would like to go start the interaction with all of us here. Just one observation, that what we have found with our interactions from the senior levels of the government is that there is this support and of
regulation being enabling. That has to percolate down the bureaucracy, of course. And dil mange moor, na Bhaskar? So, yeah, things have improved. $1 per day, 1950, half of the country. And today it's 10%. But at the same time, the needs increase. We need more. Like from the reading, writing, and arithmetic, ICT has become the minimum skill. So yeah, needs have increased. And regarding inequality, I would say that equality of opportunity and equality of outcome, there will always be inequality. But the problem is then when there is JRD Ratan Tata sitting and we sitting, not much of a problem. They are very rich. But when there are rickshawalas earning $2, $1, that's a big problem. And India has a big challenge. We waste food more than what Australia produces. So with that, so that's a big thing. And government has to look at this. That's a big constituency. One day I was telling in my class that if lots of people remain poor, like big inequality in Brazil, then one day you park your car in Fancy Bazaar and 50 small boys pick up your car and run. What will you do? Shoot them? This is a big problem. Inequality is a big problem in that scale. Yeah, so I hope this is a process. All right, so there are groups from Haflong. I think you have recently got আপোনালোকে Judimar tag etao paisile, GI tag. They've worked on that. We have grassroots worker, অসমীয়াত কথা পাতিব তেওঁলোকে তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আমাৰ অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মানুহ আছে মিডিয়া লাইনত কাম কৰা মোৰ বন্ধু আছে ইয়াতে সো yes our advocates yeah please Hi yeah good afternoon good afternoon everybody so my name is Arpana Chaudhary. I am the co-founder of Hobda Foundation which is the first registered organization working solely on gender and sexuality in Assam. So I actually had a few observations that I wanted to share, and I would say I am not as knowledgeable as everybody maybe here, and I'm still young. But from my little knowledge and observation, I would like to just add that when talking about inequality, sir just talked about inequality. So while talking about inequality, we are missing out two major points here. When talking about inequality, the gender aspect. So when talking about regulatory environment for growth and innovation, we cannot deny that women are the backbone of our economy. According to study in 2019, of the savings of the savings in our economy, 81% is contributed by the households, mainly by women. So, but we cannot see any representation of women in the panel today as well. And the women representation was in the reception and in the felicitation only. So that was the women representation. Secondly, talking about environment. Now, why regulation is important. Now, just to cite, and I actually feel very empathetic towards the environment, so I'm just sharing this. For example, we know that there is a lot of palm oil cultivation in the Dampa Tiger Reserve buffer zone of Mizoram. So now, if for example, Godrej company, for example, if they need a lot of palm oil, so they provided the farmers, saplings to grow palm oil. Now, what happens is, one of the panelists had mentioned that, about water-intensive crops. So now what happens is, when palm oil is a water-intensive crop, so when we are growing palm oil in, large quantity, it's monoculture. Monoculture not only affects the environment, the wildlife, but every human being living in the area also, because of these water-intensive crops, the groundwater gets, it reduces in quantity. It becomes scarce. Water might be free, but it is not abundant anymore. Drinking water is not abundant anymore. Usable water is not abundant anymore. The streams
around the Damparangpui village, in around the buffer area of Dampar Tiger Reserve, the streams are getting, the water is reducing, the streams are getting dry, and the communities have to walk around 3 to 4 kilometers to just, get water for their daily needs, to bath, to wash their clothes, to take the bath, for, cooking purposes, for everything. So I feel that it is important, it is high time that we think of alternative measures. And yes, regulation is important. Regulation is very important, but also alternative measures is important. With regulation, we also need to think about alternative methods that are going to, that are going to benefit everybody, not just the industrialists, but the communities as well. So that would be all. Thank you. Thank you so much. I did not find any question as such, just observation. So I would not go into that. Just to assure you that everyone is welcome to join us, and I would love to have everyone in the dais and in future talks. Yes, the gentleman there raised a hand. Yeah, good afternoon, everyone. Wonderful to be here. The thing is that, I think innovation and creativity, I think, which is another which comes to my mind whenever we talk of innovation, because I'm from a creative industry. My name is Anisul Haq, by the way. I run an advertising and brand consulting firm called Resonance Brand Communications. Innovation and creativity, all these thrive in a certain environment. There has to be a certain culture. And I think we lack in that culture, in the sense that we do not recognize and reward innovations. Because innovations, let me tell you, is not happening only in tangible products or technology or science. Innovation and lateral thinking should happen in our thought process. Every day, in whatever form of the work that we are in, basically we have to have kind of a lateral thinking, how to create a certain way to come up with something. I did like your deliberations, because you spoke like a true blue entrepreneur. That's what I loved about it. Because you spoke your mind. That has to be the way an entrepreneur behaves. We keep creeping about, we do not have entrepreneurship building up. We keep keeping out government rules, regulations. Don't worry, there are people who are making enough money, go back home at night, sleeping happy. They're not bothered about government regulations and all this. They're finding their ways out, because they are creative, they are innovative. Innovation is not happening in products or tangible things or technology science alone. Innovation has to be in the way we think, in the way we operate, in the way we run a business, in the way probably if I'm a bureaucrat, if I'm possibly a service holder in any organization, how I get the best out of me and how I create something best, how I create value. So I think we need to understand that, and no matter how small an innovation or sort of a creation is, society at large needs to have a certain kind of an environment where we recognize that, we reward that. That's how things change. For example, I'll just wind up, I won't take long. We always talk about why we don't do that, why you don't wear a seat belt while you drive, why do not you wear a sort of a helmet. A young guy doesn't wear a helmet for the simple reason that he is not seen. He's a good-looking, dashing young man. He's got a wonderful hairstyle. He's not seen when he wears a helmet. Possibly on a lighter note, why can't we tomorrow create a very sturdy helmet which is see-through, with a certain material which can be see-through, right? So both the purpose is served. It might sound funny, but things work like that. Otherwise, people like Steve Jobs or Elon Musk and all these of the world, they would not have come up with so many brilliant ideas and worked on and come up with it, because they thought lateral, they thought different, and they had the audacity to execute that. We need people to come up with ideas and have the audacity to go for the idea and execute it. Government doesn't do business. Government's business is to facilitate. Entrepreneurs, people with drive should come up with ideas and go for it. And they should use government as a resource. I think these are the kind of thinking we should be having. Right? And I'll just wind up by saying that, a lot of change are not happening because our behaviors are not changing at large, as people, as citizens of the country. We advertise. Me being running an advertising agency, and we have government clients too, I can tell you, a lot of, with due respect to all the intentions that the advertisers have,
that a lot of this space of advertising space in print media are being taken by a lot of faces which probably should have been not there. We could have used those spaces in telling people and trying to influence behavior of people, right? With innovative ways and ideas and all this sort of a thing. So I think all said and done, each of us should try to recognize everyone on his or her merit, praise people. In social media, I really get zapped by people's talent that so many people have. They're not recognized because you always keep tagging people. The way, you said, Mr. Mayur said, there is a building coming up and said, both toka ghotise sort of a thing. That's the first thing comes to my mind. We do not think there is so much of labor went in, so much of thought, so much of, grandeur in terms of thinking went behind to come up with such a wonderful edifice. So I think we have to have thinking being changed in that way, and government can do wonders in terms of doing change in terms of behavioral change by influencing. That's what social marketing is all about. That's for another day. Thank you so much. Yeah. Yeah, you want to apuni kiba khudibo khoje? নমস্কাৰ মই মানস প্ৰতিম দত্ত মই আসাম ট্ৰিবিউন কাকতৰ ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ মোৰ কোৱেশ্চনটো আচলতে ভাস্কৰ হাজৰিকালৈ আপুনি আপোনাক জানি ভাল লাগিল আপুনি এজন অসমৰ মানে এন্টাৰপ্ৰেনাৰ আপুনি কাম আপোনাৰ কথাখিনি শুনিয়ে মই মানে ধৰিব পাৰিছোঁ যে আপোনাৰ বহুত প্লেনিং আছে অসমত মানে এন্টাৰপ্ৰেনাৰৰ ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল বৰ্তমান সময়ত আপুনি যিবিলাক ৰেগুলেশ্যনৰ কথা ক'লে এজন কৰ্মচাৰী শুই থকা কৰ্মচাৰী এজনক ফায়াৰ কৰিবলৈ মানুহৰ 15 বছৰ গ'ল 18 বছৰ গ'ল এইবিলাকতো ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছেই দেশখনত ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে পভাৰ্টি এলিভেশ্যনৰ নামত ফ্ৰী ষ্টেপছ বিনা পইচা চাউল মাহত এনেই মানুহক পইচা দি আছে কাষ মানুহ ইয়াৰ কাৰণে আপুনি যদি নিশ্চয় গমেই পায় বৰ্তমান লেবাৰ ফ'ৰ্চ কমি আহিছে অসমত মই অসমৰ কথা কৈছোঁ মই নিজেই বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলত মই নিজে ঘূৰি গম পাইছোঁ কাম কৰা মানুহ নাই মানে কাম কৰিব নিবিচাৰে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে কিছুমান মানুহৰ মানে ঘৰ এটা বনাবলৈ আপোনাৰ মিস্ত্ৰীক ঘৰৰ পৰা টানি আনিব লাগে মিস্ত্ৰী নাহিব নোখোজে কাম কৰিবলৈ এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আৰু এইটো কথা যে ঠিক এই যে বিনা পইচাৰ বস্তুখিনি দি আছে বিনা চাউল দি আছে এনেই মান্থলি কিবা এটা ষ্টাইপেণ্ড দি আছে মানুহ এই কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক দলে বন্ধ কৰিব নোৱাৰে অলপ ক্ষেত্ৰৰ কথা আছে কিন্তু এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া ফ্ৰী বিজ ইয়ে কিন্তু আমাৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চত যেনেকৈ আঘাত কৰিছে ইয়াৰ কিন্তু এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব ইয়াক আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিম আপুনি কিবা ভাবিছে নেকি ইয়াক আমি কালচাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব মানুহৰ চিন্তাটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব মই প্ৰথমতে উদাহৰণ দিম মোৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাত মই যেতিয়া বয়জি আইদাহত কাম কৰিছিলোঁ তাত আমি আচলতে ডিজিটেল কেমেৰা বনাইছিলোঁ মোবাইল ফোনৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ মেমৰিবিলাক বনাইছিলোঁ সেই সময়ত মই এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলোঁ তাত প্ৰবেবলি 10,000 মানুহে কাম কৰিছিলে গোটেই ফেক্টৰীটোত গোটেই ছাইটটোত 10,000 ভিতৰত মেবি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব চাগে মেবি 2,000 মান বাকী গোটেইখিনি অপাৰেটৰবিলাক থাকিছিলে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ফেব্ৰিকেশ্যন প্লেণ্ট আছিলে তাত ময়ো একচুৱেলি কটন কলেজত হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়া গতিকে ময়ো সেই কমিউনিজিম ছ'চিয়েলিজিম মোৰ মগজত সোমাই গৈছিলে মই এটা কমিউনিষ্টে আছিলোঁ তেতিয়া মাথা নাছিলে তাৰপিছত যেতিয়া মই প্ৰথম তাত গ'লোঁ মই দেখিছোঁ আৰে মানে ACLU এইবিলাক ইউনিয়নবিলাক আহি পিনি তেওঁলোকক কয় যে আমাৰ ইউনিয়ন জইন কৰক মই আচৰিত পাওঁ সিহঁতে ইউনিয়ন আহিলে মানে মাই টঙনীয়া খেদি পঠাই দিয়ে কৈছে তই ইউনিয়ন এটা আহিব নিদিওঁ কৈছে ইউনিয়ন আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰী মৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰী মৰিলে চব ধ্বংস হ'ব কৈছে এইটো কথাটো মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ সেই সময়ত দেই পিছত মই বুজি পালোঁ এদিন এজন মানুহক মই সুধিলোঁ জন মালিন বুলি আছিলে ছিনিয়ৰ মানুহ তেখেতক বোলো আপোনালোকে কেলৈ ইউনিয়নক খেদি পঠায় কৈছে যে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল ইউনিয়নে মানুহৰ মগজটো বেয়া কৰিছে কেনেকৈ যে মানুহৰ নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত যিটো মানে প্ৰাইড বুলি কয় না গৌৰৱটো কাঢ়ি লোৱা হয় যদি এজন মানুহক কাম কৰি খোৱা মানুহক আমি যদি কওঁ বেচেৰা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ নিষ্পেষিত শোষিত বঞ্চিত দিনে ৰাতি কৈ থাকোঁ তেওঁৰ প্ৰতি চব ৰেছপনচিবিলিটি তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ মানুহৰ চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো ফিলচফিকেলি মই মোৰ জীৱনৰ ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব মোৰ জীৱনত মই ধ্বংস হৈ গ'লেও মই ৰেছপনচিবল মই ছাকচেছ হ'লেও মই ৰেছপনচিবল সেই বস্তুটো যদি মোৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হয় সদায় অন্য কাৰোবাক যদি ব্লেম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আই বিকাম এ ভিক্টিম ডেট ইজ পলিটিক্স অফ ভিক্টিমাইজেশ্যন সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়া সেই পলিটিক্স অফ ভিক্টিমাইজেশ্যন দেৰ ইজ এ হিউজ কষ্ট ফৰ ইট অসমত হৈ পৰিলে আপুনি কোনটো ছেক্টৰত কৈছে মই ভালকৈ জানো ক'ত হৈ আছে
ঠিক তেনেকৈ আপুনি চাব ক'ভিডৰ সময়ত কোনবিলাক মানুহ মৰিব লগা হ'ল আৰু নৈ কিনাৰত বালিত পুতিব লগা হ'ল সেই মানুহবোৰ চব পলিটিক্স অফ ভিক্টিমাইজেশ্যনৰ মানে ভুক্তভোগী কাৰণ তেওঁলোকক কোৱা হয় তোমালোকক মানে ডাঙৰ জাতিয়ে শোষণ কৰিলে ইমান বছৰ গতিকে তোমালোকৰ মই লিডাৰ মই তোমালোকৰ প্ৰটেক্টৰ মোক ভোট দিয়া গতিকে যেতিয়া তুমি সেইটো হৈ যাবা কাবাৰ মানে সেই পলিটিক্সৰ পাৰ্ট হৈ যাবা ভোট বেংক বনি যাবা তেতিয়া ইউ উইল নেভাৰ বি ৰিচ ইউ উইল নেভাৰ প্ৰস্পাৰছ ইন লাইফ ইণ্ডিয়াত কোনো ভিক্টিমাইজেশ্যন কাৰ্ড খেলা মানুহে হ'ব পৰা নাই আমাৰ অসমত সেইটোৱে হৈ আছে ক'ব যে আহোম তোমালোকে ৰজা আছিলে ইমান বছৰ এতিয়া আজি তোমালোকৰ কোনো আধিপত্য নাই ক'ব যে তোমালোক আমি মানে আমুক তোমালোকৰ 1000 বছৰ হিন্দু বেচেৰা তোমালোকক মানে মুছলমানে শোষণ কৰিলে এতিয়া তোমালোক মোৰ কাৰণে ভোট দিয়া ক'ব যে মুছলমানক ক'ব যে মেজৰিটি 80 চ' ভিক্টিমাইজেশ্যন যেতিয়া হ'ব মানুহে যেতিয়া সেই বস্তুটোলৈ গুচি যাব তেতিয়ালৈকে গ্ৰুপ হৈ ভোট দিব গ্ৰুপ হৈ ভোট দিয়াৰ লগে লগে এই তেওঁলোক মানে ভাবিব যে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ মই ইয়াৰ ওপৰত প্ৰটেক্টৰ নিজৰ ওপৰত ৰেছপনচিবিলিটি নল'ব নোলোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া তেওঁলোকে সদায় এই ফ্ৰী বীজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ব আৰু আমি সদায় প্ৰাইডটো শিকাব লাগিব ডিগনিটি অফ লেবাৰ যাক কয় নিজৰ কৰ্ম আমাৰ ভুল আছে আমি সেই ৰাস্তাত থিয় হৈ গাড়ী ৰখাই দম দি পইচা তোলা মানুহকেইটা সমাজত সন্মান দিওঁ জীৱনত 1 টকা অনেষ্ট ইনকম নকৰা মানুহকেইটা আটাইতকৈ বেছি সন্মানীয় ব্যক্তি আমাৰ সমাজক সেইকেইটা আমি পলিটিকেল লিডাৰ বনাওঁ চব বনাওঁ কিন্তু আমি কেতিয়াবা অনেষ্টলি কাম কৰি খোৱা মানুহক সন্মান দিছোঁনে সেইটো যেতিয়ালৈকে আমি কালচাৰেলি নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে এই বস্তুটো চেঞ্জ নহয় থেংক ইউ ছাৰ ইয়াতে মই মিষ্টাৰ ভাস্কৰৰ কথা শুনিলোঁ আলুৱালিয়া ছাৰৰ কথা শুনিলোঁ আৰু সকলোৰে কথা শুনাৰ পাছত ময়ূৰাৰ কথাখিনিৰ সৈতে মই যথেষ্টখিনি আপোনাৰ একমত তাৰ আগতে মোৰ পৰিচয়টো দি ল'ব খোজোঁ মোৰ নাম দীপ দাস আৰু মই 2টা ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত এটা ব্যৱসায় হৈছে পাট মুগা মানে অসমৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িত তাৰ লগতে সেই উদ্যোগটোৰ সৈতে মই যথেষ্ট মহিলা যথেষ্ট সমাজৰ মানে সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকৰ সৈতে কাম কৰিব লগা হয় মোৰ দুখনকৈ ফেক্টৰী আছে তাত মই পিছপৰা শ্ৰেণীৰ সৈতে কাম কৰিব লগা হয় এলং উইথ আমি ষ্টক মাৰ্কেট ট্ৰেডিং কৰোঁ য'ত আমি আপোনাৰ মানি বনাব লগা হয় চ' 2টা ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছোঁ আমি মানে 2টা পইণ্টতে আছোঁ আমি কাম কৰি আছোঁ আচ্ছা এতিয়া আমি এই পেনেলত যিখিনি কথা শুনিলোঁ মিষ্টাৰ আলুৱালিয়া আৰু ভাস্কৰ ছাৰৰ গোটেই কথাখিনি শুনি পেলাই গম পালোঁ ভাস্কৰ ছাৰৰতো কথা শুনি লাগিছে তেওঁ অলপমান কমিউনিষ্টক বেয়া পাইছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ বেছি ক্ৰিটিচাইজ কৰা যেন লাগিছে কিন্তু যদিও আমি ভাবোঁ যে সকলোৰে ইকুইলিব্ৰিয়াম এটা থাকিব লাগে সকলোৱে কয় এনেকুৱা নহয় যে কমিউনিষ্টসকলৰ সকলো কথাই বেয়া তেনেকুৱা থাকিব নালাগে আমাৰ বস্তুটো হৈছে যে তেওঁ যিটো কথা কৈছে 91ত যি হৈছিল 91ত হৈছিল যে আপোনাৰ মুকলিকৈ ক'ব লাগে এইটো নিউ লিবাৰেল ইকনমি ভাৰতত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল ঠিক তেনেকৈ আমি যদি জানো নিউ লিবাৰেল ইকনমি ঐতিহাসিকভাৱে প্ৰথম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল চিলিত কেনেকৈ হৈছিল সেইটোৰ কথা আমি অলপমান জানিবলগীয়া কাৰণ ইতিহাসত অত্যন্ত বেছি দৰকাৰী কথা এইটো 1970 চনত যেতিয়া আমেৰিকাত সাংঘাতিকভাৱে এটা ৰিচেশ্যন আহিছিল তেতিয়া আমেৰিকাৰ হোম ছেক্ৰেটাৰী হেনৰি কিছেঞ্জাৰে এজন আমেৰিকাৰ প্ৰমুখ্য ইকনমিক্স পল ভালকাৰক সুধিছিল মিষ্টাৰ ভালকাৰ হাউ কেন উই মেইনটেইন আৱাৰ হেজমনি নাও ডেট উই লষ্ট আৱাৰ ছাৰপ্লাছ তেতিয়া মিষ্টাৰ পল ভালকাৰে এনচাৰ দিছিল যে if you can recycle from our own surplus, we have to recycle from everybody else surplus. সেই মৰ্মে 1973 চনত আৰু মনত ৰাখিব এখন ডিক্টেটাৰ মানে শাসনত চিলি দেশত প্ৰথমতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা গৈছিল ডিক্টেটাৰ এজনেই কৰিছিল দেই নিউ লিবাৰেল ইকনমি আপোনাৰ যিটো আজি নতুন নব্য উদাৰবাদী অৰ্থনীতিৰ কথা কৈ আছোঁ তো তাৰ পাছত গৈ পেলাই আপোনাৰ চীনতো কৰা গৈছে ভাৰততো কৰা গৈছে এতিয়া আপুনি ডিফাৰেঞ্চবোৰ চাব দুজন ডিক্টেটাৰ চীনত আমি ক'লোঁ যে ডিক্টেটাৰ এজনে কৰিছিল নব্য উদাৰবাদী অৰ্থনীতিৰ মুকলি মানে তেওঁ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল ইয়াত ভাৰতবৰ্ষত কৰিছে আপোনাৰ এখন ছ'চিয়েলিষ্ট বা এখন ডেম'ক্ৰেটিক ফেডাৰেল ৰিপাব্লিক এখন দেশ এখনে ডিফাৰেঞ্চটো তাত সেইকাৰণে আমি অকল ইকনমিক আপোনাৰ লিবাৰেলিজমৰ লগতে ছাৰহঁতে যিখিনি কথা ক'লে যে ছ'চিয়েল মানে আপোনাৰ ছ'চিয়েলি সাংঘাতিকভাৱে বহুকেইটা মানে দিশত আমি তাৰমানে লিবাৰেল কৰিব লাগিব দেশখনত যদি তেনেকুৱা নহয় তেনেহ'লে কি হ'ব আপুনি চাওক ৰজা মহাৰজাৰ দিনত যিটো মানে এক্সাম্পল দিয়া গৈছিল য'ত তাৰমানে আপোনাৰ ৰজাসকলৰ হাতত অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতি দুয়োটা কণ্ট্ৰল কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান কি হৈছে অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতি দুটা মানে ভিন্ন স্পেয়াৰলৈ পৰিণত হৈছে এটা ইকনমিক স্পেয়াৰ এটা পলিটিকেল স্পেয়াৰ আমি সকলোৱে জানো যে ইকনমিক স্পেয়াৰে আজিকালি কি কৰে পলিটিকেল স্পেয়াৰক কণ্ট্ৰল কৰা বুলি কয় সেইকাৰণেই আমি কওঁ যে মানে যিবোৰ আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ মানে যাৰ ছত্ৰছায়া বা যাৰ তেওঁলোকৰ সদ্ভাৱ যিসকল ৰাজনৈতিক দলৰ ওপৰত থাকে তেওঁলোকে ক্ষমতাত আহে সেই তেনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে ফলত
কি হৈছে ইকনমিক স্পেয়াৰটোৱে যাতে পলিটিকেল স্পেয়াৰটোক গ্ৰাস নকৰে আমি তাৰ কথা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব এতিয়া মই মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়ালৈ মই অসমীয়াত ক'লে অসুবিধা নহয় আপোনাৰ আচ্ছা চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া যিহেতু মই এটা হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত কাম কৰোঁ আমাৰ আচলতে আপোনালোকৰ যিটো বিষয়ত ৰেগুলেশ্যনাৰী কথা কৈ আছে আচলতে ৰেগুলেশ্যনাৰী আছে আৰু তাৰ পাছত সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই কাৰণে আমি প্ৰব্লেমত পৰিছোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ মিষ্টাৰ আলুৱালিয়াই কৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষ আপোনাৰ গাৰ্মেণ্ট আপোনাৰ এক্সপৰ্টেশ্যনত মানে এক্সপৰ্ট যিটো কৰোঁ বিৰাট লেছ নাম্বাৰ চাইনা আৰু বাংলাদেশতকৈ আমি তলত কিন্তু আমি ক'ব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট এক্সপৰ্ট কৰা কাণ্ট্ৰিটো হৈছে ভাৰত আৰু সেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ বেছি হেণ্ডলুম থকা ষ্টেটটো হৈছে অসম থকাৰ পাছতো আমাৰ ওপৰত তাৰমানে আমাৰ এই সমগ্ৰ আমাৰ যিটো শিল্প তাত আমাৰ মানে হেৰিটেজ কালচাৰ এইবোৰো আছে যিহেতু মই এজন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ মই এইবোৰ কথা কৈ পেলাই আপোনাক ইম'চনেল কথা নকওঁ ইয়াত তাৰমানে মাৰ্কেটৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ আমাৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হৈছে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ এখন পলিচি আছে যাক কোৱা হয় আছাম মানে ইণ্ডিয়ান হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 1985 তাত 11 নম্বৰ ক্লজত আমাৰ যিটো হেণ্ডলুম আইটেম মানে আমাৰ অসমৰ গামোচা মেখেলা চাদৰ ফানেক এইবোৰক প্ৰটেক্টেড আইটেম বুলি ৰখা হৈছে য'ত এক্সক্লুজিভ হেণ্ডলুম প্ৰডাকশ্যন হ'ব বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু আজি কি হৈছে আমি দেখিছোঁ আমাৰ ইকনমিটোত আমাৰ ৰাজ্যখনত অসমত উৎপাদন হোৱা আপোনাৰ হাতে বোৱা কাপোৰৰ সলনি বহিৰাজ্যৰ নিৰ্মাণ হোৱা যিবোৰ তাৰমানে মেচিনত নিৰ্মাণ কৰা কাপোৰ সেইবোৰেৰে গোটেই বজাৰ ভৰি পৰিছে ফলত কি হৈছে আজি আমি কম্পিট কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিছোঁ এতিয়া আমিতো হেণ্ডলুমৰ সৈতে আমিতো মানে পাৱাৰ লুমৰ লগত আমি কম্পিট কৰিব নোৱাৰিম আৰু আপুনি চাওক হেণ্ডলুম ইয়াতে কৈছে যে আপুনি পাৱাৰ লুমত মেখেলা চাদৰ উৎপাদন কৰিব নোৱাৰিব ফলত আমি পাৱাৰ লুমটো ইয়াত আমি বনাবও নোৱাৰোঁ আমি ইয়াতে উৎপাদনো কৰিব নোৱাৰোঁ চ' আমি এনেকুৱা এটা অসুবিধাত পৰিছোঁ য'ত তাৰমানে আমি বজাৰটোত কম্পিট কৰিব পৰা নাই এতিয়া যদিহে যিটো হেণ্ডলুম প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 1985খন আছে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে দাস ডাঙৰীয়া তাৰমানে আমাৰ 1:30লৈকে সময়টো আপোনালোকে বহুত সময় খৰচ কৰি আহিছে গতিকে মই ক'তো ৰোকটোক কৰা নাই সকলো কৈছে তবে এটা আনফৰ্চুনেটলি এটা 15 হৈ গৈছে গতিকে আমি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো বুজি পাইছোঁ হয় বুজি পাইছোঁ কেৱল কথাটো হ'ল কি এতিয়া আমাৰ ফ্লাইটো আছে দুজনৰ ফ্লাইট আছে যাবলৈ ঘূৰি যাবলৈ আমি আৰু কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা আছে আকৌ কথা পাতিম ভৱিষ্যতে অনতিপলমে পাতিম আজি কিন্তু শেষ কৰিব লাগিব ময়ূৰে কিবা ক'ব মই অকণমান এইবাৰ থিয় হৈ কৰিছোঁ মানে কেইটামান ভুল বাৰ্তা গৈছে দেই ভুল বাৰ্তা গ'লে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেদি বেয়া কথা হ'ব প্ৰথম কথাটো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াক যে তেওঁ এজন বিষয়া হোৱাৰ পিছতো মই যিটো কথা কৈছিলোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি যিটো উদাৰনৈতিক ভাৱধাৰা বা ভাৱাদৰ্শৰ কথা কওঁ তাৰ লগতে সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কথাটো লাগিব মই সেইটো কথা বিশ্বাস কৰোঁ সেইটো নহ'লে দিছ উইল বি এন এক্সাৰচাইজ এলিটিষ্ট এক্সাৰচাইজ উইচ উইল ৰিমেইন কনফাইন ইন দ্য হলছ অফ দিছ 5-star হোটেলছ গোটেই এইটো একদম সত্য কথা তেখেতে অলপ হ'লেও তেওঁ বাধ্যবাধকতা সীমাবদ্ধতাৰ পিছত তেওঁ সমৰ্থন জনাইছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু মই আমাৰ সন্মানীয় পংকজ আৰু ৰাহুল তেওঁলোকৰ কথাৰ মাজত আই মে বি ৰং ইফ আই এম ৰং আই এম ভেৰি হেপী মই দেখিছোঁ আই চি এ এলিটিষ্ট ৰিফ্ৰেইন দিছ ইজ মাৰ্কেট ফেইলিয়াৰ দুটা শব্দেৰে লাখ লাখ মানুহৰ এইটো অৱস্থা হ'ল ক'ভিডৰ সময়ত আমি লিবাৰেলিজিম যদি আলোচনা কৰোঁ তাৰ সকলো বিষয় আলোচনা কৰিব লাগিব অকল ভাল বিষয়বোৰ আলোচনা কৰে মই ইতিহাসৰে উদাহৰণ দিওঁ আজি স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টী ৰাজাগোপালচাৰী মিনু মাছানী তেওঁলোকে জৱাহৰলাল নেহৰুক সমালোচনা কৰিছিল ইউ আৰ নট ডুইং এনাফ আৰু ইফালৰ পৰা ৰাম মনোহৰ লোহিয়া আচাৰ্য নৰেন্দ্ৰদেৱেও সমালোচনা কৰিছিল ইউ আৰ অলছ' নট ডুইং এনাফ আজি সেই স্বতন্ত্ৰ পাৰ্টীৰ কথাটো আমাৰ পাব্লিক নেৰেটিভত ইণ্ডিয়াত ইজ ষ্টিল ভেৰি উইক কিন্তু সঁচাই হওক মিছাই হওক ভালেই হওক মই কাৰো আই এম নট হিয়াৰ টু পাছ জাজমেণ্ট অন এনি পলিটিকেল থট কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাটো এতিয়াও কিন্তু বহু মানুহে গ্ৰহণ কৰে আৰু সেইবাবে ভাস্কৰৰ কথাটো মইতো আই থট ইট ৱাজ এ শ্লিপ অফ টাং মই নিজে আই ৰোট এ মনোগ্ৰাফ এগেইনষ্ট কমিউনিজিম বাট ইভেন দেন ৱেন হি ছেইড দেট মই তেতিয়া অলপ মোৰ ভাৰসাম্য নাছিল বা হেৰি বেয়া আছিল কি ধৰণে কৈছিল মই কমিউনিষ্ট আছিলোঁ আই থিংক ইটছ নট প্ৰপাৰ মই ভাবিছোঁ ইটছ ইজ শ্লিপ অফ টাং গতিকে আমি মূল ক্ৰাক্সটো ল'ব লাগে এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল আমি যদি সঁচা অৰ্থত ইফ ইউ ৱান্ট লিবাৰেলিজিম টু এনিমেট টু পাৰমিয়েট টু পাৰভেট the overall ecosystem of the country and if we talk only about economic initiatives it's very important but it is not the sole important thing if you do not have the guts you don't do it if you do not have the guts what has happened to the rapist how many days furloughs they got how many days this thing they got the court also has to come into the way
1500 days, 1400 days. And what about what liberalism, the votaries of liberalism will say? There are so many under trial prisoners in Guwahati jail. There are in so many jails. And whereas those people have got 1500 days, 1600 days, and ultimately this thing was remitted by invoking a law which was much earlier, which has been replaced actually by a new law. তো কি কৈছে আমাক লিবাৰেল? আমাৰ ভাৰতত লিবাৰেলিজিম বুলি ক'লে মই ভাবোঁ ৰামচন্দ্ৰ গুহ, আমাৰ মুকুল কেশৱন আৰু সেই নিচিনা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোক দে আৰ দ্য ৰিয়েল ভোটাৰিজ অফ লিবাৰেলিজিম। অকল অৰ্থনৈতিক লিবাৰেলিজিমৰ কথা কৈ থাকিলে আমি ক'ম যে এই কথাবোৰ আমি আচল কথাটো কোৱাৰ আমাৰ সাহস নাই। আৰু আচল কথা কোৱাৰ যদি সাহস নাথাকে তেনেকুৱা মঞ্চত মই যিখিনি ভাবোঁ আই মে বি 100% ৰং, মই কিন্তু কোৱাটোত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেই কথাটো ক'ব লাগিব। আৰু সেই কথাটো নকৈ আমি যদি তেওঁ ক্ৰিকেটৰ এটা সুন্দৰ উদাহৰণ দিছিল, মই টেনিছৰ উদাহৰণ দি সামৰোঁ। We want to play in the main field. We don't want to be ball boys. I mean, we don't want to remain in the periphery and discount about the nuances, the subtleties, the intricacies, the complexities of this rule, that regulation, how the economic atmosphere has been vitiated and all those stuff. Ultimately, if you want to be a liberal, you must strive for liberalism in all the sphere, be it culture, be it society, and for that, if you need to speak power, speak truth to the power, you have to do it. Thank you. Thank you, Mayur. আৰু পটককৈ আমি কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ লওঁ। আপোনালোকে কি হয়? Good afternoon. Actually, it's not a question, but I would like to share a very short thing with regards to Judima. Judima, Has, Apong, they are all local brews, and it is also all related with tradition. And Judima, though it has got a GI, it has not been commercially produced because of regulatory mechanisms. Say, like for example, even Feni is also a local brew of Goa, but in Goa, there is a difference in tax between the IMFL and Feni. Whereas IMFL, it is 22%, whereas Feni, it's 5%. But whereas in case of our state, that difference is not there. And as because this local brew, it's not an organized sector, it's an unorganized sector. Therefore, it will take time to compete with the organized sector, with like the IMFL. So IMFL, it's a distillery, whereas this local brew, they're brewers. And these brewers, they cannot be made into an industry. If it is made into an industry, then the traditional knowledge is going to fade. Therefore, this Judima and Has or the Apong, they are all with the people, and usually the women folk, they are into this brewing this thing. And therefore, what sort of things can be done here is we have opened up cooperatives, like the brewers, we collect the product from the brewers so that the brewers also gets the profit or the fruits of this GI tag. Therefore, I was made to understand that some of the things which we discuss here will be going to the government. So what I was thinking was maybe like in state of Goa, or say in Madhya Pradesh also, this Mahua, which is a heritage liquor, the people who are producing Mahua, they have asked the government for tax holiday. And probably the government of Madhya Pradesh, they will be coming out with an order with the tax holiday. Likewise, if the state of Assam also can do, maybe even with the handlooms also, if there is a little bit of a difference with the organized and unorganized sector, it would be very nice. Thank you. Thank you, sir. Yeah, Mayuri. Namaskar, everyone. After this Garam Hawa on air, actually, I want to appreciate something. I want to congratulate Pankaj Da, Bo, and your team for organizing this event. Right? Quite a good environment. Actually, economy এই অৱস্থা হৈছে post COVID, economy মন্দা অৱস্থা, মূল্য বৃদ্ধি আৰু ডিপ্ৰেশ্যন এতিয়া সাধাৰণীকৰণ হৈ গৈছে। তাৰ পাছতো আমি এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট নাপাওঁ টু ডিছকাছ ইকনমি, পলিচি এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ, ৰাইট? আৰু যেতিয়া মানে ইকনমিক ডিছকাশ্যন হয়, তেতিয়া আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে পৰিসংখ্যা আৰু তত্ত্ব, থিয়ৰী বিষয়ে বেছি কথা বতৰা হয়, আৰু সেইখিনিৰ মানে জেনেৰেল অডিয়েঞ্চ লাইক আছ, আই এম নট ফ্ৰম দিছ বেকগ্ৰাউণ্ড, একচুৱেলি আই এম ফ্ৰম লিটাৰেচাৰ এণ্ড কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড।
তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এনভাইৰনমেণ্ট পোৱা নাযায় কিন্তু ইকনমিক গ্ৰথৰ মেইন কথাটোৱে হৈছে যে পলিচি ৰেগুলেশ্যনছ আৰু ইমপ্লিকেশ্যনছ আৰু যিমানে ইকনমি সাধাৰণ জনতাৰ মানে মাছেছৰ ওচৰ চাপিব সিমানে ইকনমিক গ্ৰথটো হ'ব গতিকে এইটো আমাক এনভাইৰনমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে একচুৱেলি পংকজ দা আৰু তেওঁলোকৰ টীমটোক এটা বিগ ৰাউণ্ড অফ এপ্লজ দে ডিজাৰ্ভ ইট ৰাইট অ'কে ওৱান মোৰ থিং Bhaskar sir, you are a fantastic orator. What a great speaker you are. আপোনাৰ নিচিনাকৈ যদি আমাৰ ইকনমিক যিসকল কলামনিষ্ট আছে নিউজ পেপাৰ হওক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ হওক তেওঁলোকে যদি এনেধৰণে কানেক্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চয় এটলিষ্ট 3% মানুহৰ কিবা এটা হ'লেও লাভ হ'লহেঁতেন আৰু যিসকল আমাৰ ষ্টেটৰ মেইনলি ষ্টেট মিডিয়া আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকৰ যিসকল বিউৰ'ক্ৰেটছ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ্ছ আছে ইয়াতো আছে চাগে কোনোবা তেওঁলোকে যদি এনেধৰণে যিসকল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ আছে লাইক ওৱান বি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ অৰ স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মানুহ আছে তেওঁলোকে যদি এনেধৰণে এনকাৰেজ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চয় কাৰোবাৰ মানে অলপ লাভ হ'লহেঁতেন চ' পজিটিভ ভাইব ইজ ভেৰি নেচেচেৰী ৰাইট এণ্ড উই আৰ হিয়াৰ ফৰ ডেট পজিটিভ ভাইব থেংক ইউ চৰি মই ইমান দিন ভুলকৈ নাম কৈ আছিলোঁ অপৰাজিতা ইয়া থেংক ইউ আমি আৰু লাষ্ট এটা বা দুটা কুৱেশ্যন ল'ব পাৰিম অলৰেডি এটা প্ৰচেছ হৈছে ইয়া সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি এই পেনেল ডিছকাশ্যনত সন্মানীয় পেনেলিষ্টৰ আগত মই বেছি নহয় সৰুকৈ প্ৰশ্ন এটা ঠাৱৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ গোটেই অসমখনত বৰ্তমান 3.67 কোটিতকৈ বেছি জনসংখ্যা আছে তাৰে ভিতৰত আমি দেখিছোঁ প্ৰায় 1 কোটি ওচৰা-ওচৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে মোৰ কথা হ'ল যিখন আজি বৰ্তমান যুগত আমি ইকুৱেলিটিৰ কথা পাতোঁ লিবাৰেলিটিৰ কথা পাতোঁ উদাৰতাবাদ বা সমতাবাদৰ কথা পাতোঁ তেনেকুৱা এটা যুগত যিটো সময়ত মিনিমাম ৱেজ এজনৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ৰাহুল ছাৰে অলৰেডি মেনশ্যন কৰিলে যে ইটছ এৰাউণ্ড 12,000 to 16,000 পাৰ মান্থ তো হুইচ ইজ এৰাউণ্ড 400 to around 533 rupees পাৰ ডে কিন্তু এনেকুৱা এটা সময়ত সেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৱৰ্কাৰ এজন প্ৰায় এতিয়া 205 টকা মজুৰি পায় দৈনিক মজুৰি ৰাইট আৰু এতিয়া প্ৰায় 27 টকা বৃদ্ধি পাইছে এৰাউণ্ড 232 rupees হৈছে তো হুইচ ইজ এৰাউণ্ড মানে 205 টকাৰে কথা কম কাৰণ এইটো বেছি দিন হোৱা নাই তো হুইচ ইজ এৰাউণ্ড 6,000 rupees পাৰ মান্থ এতিয়া সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ কথা ক'লে কোনোবাই ক্ৰিকেটৰ কথা ক'লে কোনোবাই টেনিছৰ কথা ক'লে মই ক'ম এটা ফুটবলৰ কথা যেনেকৈ টীম এটা জিকিবৰ কাৰণে গোটেই 11টা খেলুৱৈৰ যোগদান দৰকাৰ ঠিক তেনেকৈ অসমখন আগবাঢ়িবৰ কাৰণে যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে যিমান ট্ৰাইব হওক মানুহ হওক সকলোৰে সমান যোগদান দৰকাৰ হ'ব সকলোৱে এগ্ৰী কৰেনে কৰে ঠিক তেনেকুৱা সময়ত around 1/3 of the population is আপোনালোকে জানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক অলমোষ্ট এভৰি পিপল আৰ বিল' দ্য পভাৰ্টি লাইন দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে তো এনেকুৱা সময়ত আমি এতিয়া যেনেকৈ পেনেল ডিছকাশ্যন হৈছে ইম্পেক্ট অফ ৰেগুলেটৰী এনভাইৰনমেণ্ট ফৰ গ্ৰ'থ এণ্ড ইন'ভেশ্যন তো গ্ৰ'থ আমি গ্ৰ'থ কিহৰ গ্ৰ'থ কৰিব লাগে অসমখনৰ গ্ৰ'থ কৰিব লাগে ৰাইট তো অসমখন গ্ৰ'থ হ'বৰ কাৰণে চবৰে সমান যোগদান লাগিব ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টৰ দৰকাৰ আছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ দৰকাৰ আছে আমি অকল এটা জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি গ'ল অসমখন আগবাঢ়িবনে আই এম সৰি তো ঠিক তেনে মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল তো আমি সেই ইকুৱেলিটিটো আমি কেনেকৈ মেইনটেইন ৰাখিম ইকুৱেলিটি কৈছোঁ আমি সমতাবাদ বা আমি উদাৰতাবাদ আমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম মোৰ প্ৰশ্ন সকলো পেনেলিষ্টৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ কেনেকৈ ধনী হ'ব পাৰিব ধনী বুলি নহয় ধনী বুলি ক'লে আমি অলপ বেয়া যেন ভাবোঁ আচলতে সেইটো আৰ্থিক সচ্ছল হয় অকল আৰ্থিক দিশত নহয় ইন এভৰি মানে চেক্টৰ বা এভৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন কালচাৰ এডুকেশ্যন কালচাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন অনিৰ্বাণ My name is Anirban. I am a journalist. Bhaskar Hazarika's presentation was quite interesting, and I'll just pick up one key word from Dr. Chakrabarti: ease of doing business.
Sir, it's not a question to you. This is not the right forum to ask you questions. But I just wanted to, make few submissions here. Uh, Ease of doing business is the key word which every Indian came to know in November 2015 when Prime Minister Narendra Modi had gone to UK. And UK government had assured to help India in ease of doing business, or rather bringing about some kind of a regulatory reforms. So very unfortunate, some of my friends who were from the mainland wanted to set up a very rural based industry in Nalbari district of Assam. But very unfortunate, because of this not ease of doing business, they have gone to Kerala, because they were planning to run some kind of multi-level coconut based industry here. So they have gone to Kerala, and they're quite happy that they could set up business in just less than 90 days, they say. And they have been waiting here for several months. So as you had made a passing remark about ease of doing business is doing excellent in South India, not here in Assam or in some other parts of India. So how soon can we think of ease of doing business and regulatory reforms here, so that we can bring about growth and innovation here? Yeah, fine. I think I'll try and answer a few questions here quickly. Uh, One of the most important things in ease of doing business, perhaps, is cultural, and the second is, of course, the systems. I think cultural, again, as I'll take from what Mayurji has said. Uh, so these are, see, today I think Andhra and Telangana rate as 1 and 2, and we are trying to catch up to that position. Because and the second thing that we are doing is through technology. Currently, when an investor comes to invest in the state of Assam, he has to actually go to different places, whether it goes to the land, to the pollution control, then to the industry department, then to the taxation department, then to the labor department. So the number of departments he has to visit so that he can actually get an electric connection, water connection to start the industry and be sure that there is no problem legally, it takes a huge number of days, something like sometime 200 days. Whereas if you see in some of the South Indian states, like actually chief ministers have gone forward, sat there, got them, gave them the land within, immediately allotted the thing, and then they said, like, if they're big companies, like, start off. And which is the culture which is coming here also. We are doing it. And then the second part, as far as, getting all the departments together, digitizing them, ensuring certain time limits have happened. We also perhaps have to ensure that the culturally, even if I do it digitally, ultimately when you go to the land, it'll still be the mandal. Now, if he still puts a query there, the industrialist, no industrialist after some period of time, it's an economic cost to him. After some period of time, when he gets harassed, he will go away. And then there has been an unfortunate thing, and we must discuss it openly, that, when you try to set up an industry or do something, there'll be people in and around who will come and ask you, like, you're doing an industry, so what is your contribution to the local place, etc. So these are costs which are there across the country, not just here. But the manner of it, the manner in which there is, which we have to tackle it, has to be both official and also it has to be cultural. We have to be welcoming. Now, for example, a country like Thailand will have much more, people coming in, and the amount of revenue the kind of revenue that we can have from tourism is phenomenal. Just because of the northeast cultural possibility, natural culturalism, but geography. But we have to have that attitude that you are welcome. We have to have the attitude that, like when I go down into Singapore, right from the driver to the Prime Minister is saying, please spend in Singapore. I mean, nobody has paid them that money. Everybody from the driver of the cab who is taking you from the airport to the hotel, to the Prime Minister and the ministers, they're all asking you, please stay in Singapore, please spend money in Singapore.
what else can we do for you in Singapore? So therefore, there's an attitudinal or that change that is required if we really have to do well in ease of doing well. So one is, of course, the government part. The second is the cultural part. Both these things are very this thing. And I also would like to say that personally, I also feel that, because I do not know, this is personal view of mine, is that we talk about communism or Marxism. Marxism is a hero to, I think, any person who is an intellectual, because forget about the manner of doing it. But when he's talking about the fact that every human being is equal, everybody has a right to be equal, it's just a thought process. Okay, so that is something that I think, changed the world. Now, you may achieve Marxism through capitalism. In fact, probably like more than Russia, you will have more amount of equality in say in Japan and US than in Russia. So, so the pathway to achieve that thought process could be different. The pathway to achieve, the end process could be through capitalism. So, in a sense that it should not become like, it should not become a bad word, because I think that, the amount of energy that one gets by seeing that, the thought that everybody is born equal and everybody has a right to be equal is, I think, a thought that will survive the test of time. As the second thing. And one thing about that, the lady who, I think she's left. Okay, environment is something that is not really understood. In fact, I had the occasion to give a lecture in Tejpur University about environment. That's a completely different topic. But I'll end with a very small this thing. And I explained about, how just like the blood parameters, like your sugar, your BP, your creatinine levels of the kidney. Similarly, the world has certain parameters. There are 9 parameters which determine, how your environment is. You talk about the ozone layer, the percentage of carbon dioxide, the amount of, water, etc. There are some 9 parameters which determine your environment. And it could be very beautifully explained, but people don't understand. But I can tell you as an administrator also, I spent, for example, in the state of Telangana, approximately 2 years to prepare an environmental plan. I went to a scientist in the Indian Institute of Tropical Management and made a supercomputer which is probably twice the room size of this, to run computer programs to tell me what will be the temperature and pressures of the city of Hyderabad. And that scientist worked on it for 2 years. And he came up with 2 graphs. Then I exactly predicted what we should do in the city of Hyderabad, in order to avoid the rains, etc. And then there's 2 graphs which I prepared after 2 years of effort were like looked at within 2 minutes, not in 1 minute. He said, "Acha, next." Dan tarvata in Telugu he says, "Yar pisotki." So that's how environment is looked at. It is a very, very important topic, and I think, and one person was asking about education and innovation. So the way we have actually had education in our country has been, we have become robots. Okay, for example, I did my graduation from IIT, but the only thing I remember in IIT is that I was a football player. I don't think I remember anything in education from IIT, except that I knew how to pass the exam. Like, I knew which formulas to write and how to pass. But the thing is, innovation has to start from childhood, and that's the new education policy. Hopefully, vocationalization, for example, in Germany, if you look at it, people are complete vocationalization of education. Innovation starts from secondary school, elementary school, middle school. That's what hopefully will happen in times to come. So this is what I had to say. Yeah, thanks. Thank you, sir. Please, one question. 1 minute question. Please, fella. Hello, it's a lovely weather. Yeah. More kothato is a hudibole. When I talk, today's enclave is on the impact of regulatory environment. Yeah. So when we talk about the impact of regulatory environment and regulation, 2 are different things. Regulation is a part of the regulatory environment. So what we have said, how to mitigate the visible problem burki. Jeti ama regulatory environment, we find a regulation
and regulation to logot at an execution procedure thake. So the main problem what we are facing today is regarding the execution procedure. He execution procedure to ami thik koribole to mitigate it become too difficult. Regulation we can amend, regulation we can rectify. So my question is that we should give more priority, more things to this execution procedure rather than the regulation. Regulation boli kole law bujai, code bujai, heblak bujai. So my humble prayer is that, my humble question is that how to mitigate that invisible execution procedure which is a prominent chamber of this entire regulatory environment. I hope. Yeah. Thank you so much and welcome to the club. No one is going to do it. So we all are starting that process. Yeah. So we'll start the closing remarks. You want to go first? I have an idea about his question. You do your closing remarks also. Well, 2-3 minutes? ৰেগুলেশ্যনটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে সবচে প্ৰথম কথাটো হ'ল এক্সিকিউশ্যনৰ আপুনি যিটো কথা কৈছে যদি ডিছক্ৰেশ্যনাৰী পাৱাৰটো নাইকিয়া কৰি দিওঁ যদি ৰেগুলেশ্যন ইজ প্ৰি ডিটাৰমিন এণ্ড প্ৰি ডেষ্টিনড চবেই ৰুলটো ভালকৈ জানে তেতিয়া তাত আৰু হেৰি নাথাকে যেতিয়া ডিছক্ৰেশ্যনাৰী পাৱাৰ থাকে এজন অফিচাৰ হাতত থাকিব মই ইয়াক দিবও পাৰোঁ নিদিবও পাৰোঁ এইটো কৰিব পাৰোঁ সেইটো কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আপুনি এক্সিকিউশ্যন কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে গোটেই ডিলেবিলাক হয় এতিয়া আপুনি সেইবিলাক দেশত যদি ৱেষ্টত যায় বা এইবিলাক ছিংগাপুৰত যায় ডিছক্ৰেশ্যনাৰী পাৱাৰটো একেবাৰে মিনিমাম That's the first point. Second, মই এটা ৰিমাৰ্ক ক'ব বিচাৰোঁ আপুনি টি ৱেজেছৰ কথাটো উলিয়ালে যিহেতু সেই কথাটো মই কওঁ যে লাষ্ট যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈছিলে কোনোবা এটা পাৰ্টীয়ে 351 প্ৰমিছ কৰিছিলে কোনোবা এটাই I think 361 প্ৰমিছ কৰিছিলে মোৰ একজেক্টলি মনত নাই সেই সময়ত মই নিজে এটা এনালাইচিছ কৰি চাইছিলোঁ অসমৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম কিমান পাৰ ডে সেই সময়ত আছিলে 188 ৰুপিজ এতিয়া পৃথিৱীত আপুনি যিকোনো দেশলৈ নাযাওক লাগিলে এভাৰেজ পাৰ কেপিটা ইনকাম যিটো থাকে ডেইলি তাৰ 60% বা 70% হে মিনিমাম ৱেজেছ হ'ব পাৰে আপুনি ভাবি চাওক অসমখন কিমান এখন দুখীয়া দেশ দুখীয়া এখন ৰাজ্য যে পাৰ কেপিটা ইনকাম গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে 188 ৰুপিজ আৰু সেইখনত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মিনিমাম ৱেজটো হ'ব লাগে 350 ইজ দ্যাট পচিবল ইকনমিক্স এটা বেলেগ বস্তু পলিটিক্স এটা বেলেগ বস্তু দুইটাৰে নিজৰ নিজৰ এটা ডাইনামিক্স আছে এটাই আনটো গ্ৰাস কৰিব ছেকেণ্ড বস্তুটো হৈছিলে যে এতিয়া আমি যদি সেইটো কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া 188 আছিলে এভাৰেজ পাৰ কেপিটা ইনকাম চাহৰ আছিলে মোৰ একজেক্টলি মনত নাই ছাপ'জ 205 হ'ল 200 প্লাছ আপুনি অন্যান্য যিমানবোৰ বেনিফিট চাহ বাগানত থাকে চব এড কৰিলে মিনিমাম 350 হৈ যায় বা 340 হৈ যায় দ্যাটছ ফাৰ হায়াৰ দেন দ্য পাৰ কেপিটা ইনকাম অফ দ্য ষ্টেট ভাস্কৰ ক্লোজ কৰি দিয়া অ'কে ঠিক আছে আৰু এটা চেণ্টেঞ্চ কৈছোঁ চাইনাত কোনো মিনিমাম ৱেজেছে নাই বাংলাদেশৰ মিনিমাম ৱেজেছে নাই আমি বস্তুটো এইটো চাব লাগিব বাংলাদেশে কি চিন্তা কৰিলে যে আমাৰ ওচৰত হাই স্কিল লেবাৰ নাই পঢ়া শুনা মানুহ নাই গতিকে তেওঁলোকে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ কথা চিন্তা কৰা নাই তেওঁলোকে ক'লে যে আমি অকল টাইলছ বনাম আৰু টেক্সটাইল বনাম আৰু কিবা এটা এনেকুৱা 24 ঘণ্টা ফেক্টৰী চলিব আৰু ইভেঞ্চুৱেলি কি হ'ল তেওঁলোকৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম আমাৰ ইণ্ডিয়া সমান চুই গ'ল আমি কিন্তু ইমানেই আইন বনালোঁ যে আমি লেবাৰ ইণ্টেনচিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিবই নোৱাৰিলোঁ আৰু যিমান বিলিয়নাৰ্ছ জন্ম হৈছে সেই 5টা ছেক্টৰত হৈছে এইবিলাক ছেক্টৰত নাই হোৱা থেংক ইউ So, closing remarks, Mayur, আগতে Rahul, your closing remarks. Probably a good thing. Yeah, I will just say thank you. It's been a fantastic thing to participate here. And this kind of conversation is how we get the regulatory process to be better, right? And it's always very important, I think, to remember that every policy has lots of unintended consequences, right? So we can have intended consequences, but let's always be very cautious about unintended consequences, right? So like Bhaskar was saying, you can put the minimum wage very high, but the unintended consequences will be very costly. The people you want to help will be the people you hurt. So we have to be very careful with policy and the unintended consequences of policy. That's all I'll close with. So, closing remarks, what I would like to say is, government has a job to provide goods, services, public goods to the citizens, and the best way is through self-regulation. Government can be a distant referee, and this self-regulation will definitely require
as we learn, to make policies by taking everybody into consideration, which we don't because of lack of one, knowledge, and second, because of lack of support and lack of time. And the vision can only be one thing, that the vision can be equity. It has to be something that is not just development or growth, it has to be something that is bringing happiness to the maximum amount of people. So that will be the goal, and self-regulation has to be in that kind of framework. And for that, I think a cultural renaissance is required. This is my. Thank you, sir. Now, মই ময়ূৰক পাছ কৰিছোঁ ক্লোজিং ৰিমাৰ্কছৰ বাবে। No, I remember what the Polish poet Stanisław Kubek said. He said that the first condition of immortality is death. If that means if you do not die, you cannot think of becoming immortal. I feel in the context of Assam or northeastern region, if our mindset and attitude of not showing sufficient or adequate respect to the creators of wealth, then I think all talks will die very soon. Otherwise also it's not in a very good condition. So my appeal and my compliments and congratulations to India Policy Institute and more so to Pankaj Junali and all the team members, because they have been trying to do or venture into an area where many people do not find it culturally, socially, or if I can say so, primordially very, very appealing. But they have done, so I think they definitely deserve some sort of encouragement from the society. Second important point, as I said earlier, that for liberalism, if it wants to become the guiding spirit for showing some solution to all the problems of a populous and problem-ridden country, but a wonderful country like our Republic of India, then I think liberalism has to touch all aspects of our life, be it politics, be it economics, be it society, be it culture, be it our own mind. If we cannot become liberal with the domestic help that we employ at home, there is no point talking about liberalism outside or in this kind of auditorium. I hope and I appeal to majority of the people, because I do not believe all will do it, but majority, especially in the region of Assam and northeastern region, they will rise to the occasion and will see the beauty and glory and the problem-solving capability of this particular philosophy, which has been somewhat insufficiently understood, applied in this part of the region. That's my only wish, and for that, I think Pankaj Junali and their team have to keep this flag flying high, despite several odds and challenges that are likely to come. Thank you. Thank you so much, Mayur. Now, মই শেষ কৰিম। তো শেষ কৰোঁতে আনফৰ্চুনেটলি 5 মিনিট লাগিব মোক, তো বাই 1:53। ইয়া, চ' আজি এইটো যিহেতু প্ৰথম আলোচনা আছিলে, সেয়েহে কেইটামান কি ৱৰ্ডছ অলপ দেৰিকৈ আহিল। চ' আই ৰিয়েলাইজ ডেট উই হেভ টু কিপ অন ডুইং দিছ, এণ্ড ডেট ৱাজ আৱাৰ ইণ্টেনশ্যন অফ কোৰ্ছ, বাট অলপ দেৰিকৈ কেইটামান শব্দ আহিছে, সেইকেইটা আই উইচ আমি আগতে, কিন্তু যেনেকৈ এই ৱালখন ভাঙিব লাগিলে 50টা খুন্দা মাৰিব লাগিব, 50 নম্বৰটো প্ৰথমতে খুন্দা মাৰা নাযায়, 45-49 মাৰিবই লাগিব। পাব্লিক গুডছ এটা শব্দ এটা আহিলে, চক্ৰৱৰ্তী ছাৰে ক'লে পাব্লিক গুডছ। So that was one big topic, that is one big topic which we would have loved to discuss, but unfortunately we do not have time. Secondly, Rahul said unintended consequence. This is, I so wanted to say this, যেটো দিল্লীৰ পাব্লিক স্কুলৰ পাব্লিক পলিচি যেটো শিকোৱা হয়, দিল্লীৰ কব্ৰা এফেক্টটো ব্ৰিটিছে যেতিয়া নিলে, সাপ মাৰিবলৈ ক'লে, সাপ বেছি আছিল, মানুহে নেগুৰটো দিয়া কৰিলে, তাৰ মানুহে সাপ পোহা কৰিলে, সাপ পুহিবলৈ দেখা গ'ল যে সাপ নাই কিন্তু মানুহে পইচা পাইছে, ব্ৰিটিছে যেতিয়া বন্ধ কৰিলে সাপবিলাক এৰি দিলে। তো পলিচি, দিছ ৱাজ দ্য আনইণ্টেণ্ডেড কনচিকুৱেঞ্চ, ডেট সাপ যিমান আছিল তাতকৈ বেছি হ'ল এই পলিচিটোৰ পৰা, সাপ মাৰাৰ কাৰণে টকা দিয়া পলিচিটোৰ পৰা। চ' দেয়াৰ আৰ অলৱেজ ইণ্টেণ্ডেড এণ্ড আনইণ্টেণ্ডেড কনচিকুৱেঞ্চেছ। তাৰপিছত এটা কথা আহিলে যে হোৱাট ইজ লিবাৰেলিজিমৰ, সেইটো আমাৰ টপিক নাছিল, বাট এগেইন এজ ময়ূৰ হেজ ৰাইটলি পইণ্টেড আউট, এইটো তাৰ লগত আহেই অট'মেটিকেলি, মানে এই নন্দী ভৃংগী আহা দি আহিবই। তো তাতে আমি এইটো জনাই থওঁ, জাষ্ট ফৰ ইয়ৰ ইনফৰমেশ্যন, এইটো ভৱিষ্যতে আমি কৰিম। We believe, Supreme Court has said in 2006, the police should be autonomous. We fully support. We believe that bail is a matter of right. যেটো Supreme Court ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ দিছে, দুজনমান আমাৰ এডভকেট এখন মোৰ সন্মুখত বহি আছে, যে বেইল পাবৰ কাৰণে এটা নতুন আইন আনক, যাতে বেইল অট'মেটিক দিয়ক। কেইটামান এক্সেপশ্যনেল কেছ, এবাৰ পলাই গৈছে, বেইল জাম্প কৰিছে, বা ভাইলেণ্ট
এৰেষ্ট কৰোঁতে ভাইলেণ্টলি এৰেষ্ট কৰিব লগা হৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সেপশ্যনেল কথাৰ বাহিৰে বেইল সকলোৱে পাওঁ তো আই এম ছ' ছেড ইন দিছ আমাৰ মোৰ বন্ধু এজন আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ আমি একেলগে স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সি কয় যে কি জাষ্টিচ দিম ডেইলি 200টা কেছ আহে প্ৰত্যেক দিনে 200টা কেছ এটা কেছত 1 মিনিট দিব নোৱাৰোঁ আৰু সি জেল মানে মোৰ বন্ধুজনে তেওঁ জেলত চাব লাগে সেইটো এটা ডিউটি ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ এণ্ড হোৱাট দে আৰ কল্ড ছেশ্যন জাজ তো তেওঁলোকে গৈ জেলত চাব লাগে কোনে বেইল পোৱা নাই কি কৰা সকলোবিলাক দুখীয়া মানুহ যিখিনি জেলত গৈ ফচি থাকে বেইল নাপায় গোটেইবিলাক দুখীয়া মানুহ তো সেইটো এটা ইছ্যু আছিল আমি ক'ব পাৰিব লাগিছিল সেইটো আমি কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াছ বেইল অট'নমাছ পুলিচ কাৰেক্ট য়েছ জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি এটা ডাঙৰ বস্তু সেইটো এটা আমাৰ লিবাৰেলিজমৰ কথা এটা আছিলে তো এইবিলাক এটা সময়তে নহয় আজি আমি এইটোত কিছু কথা পাতিব পাৰিলোঁ এই টপিকটোতে আমাৰ কিছু থাকি গ'ল তথাপিতো যিখিনি কনচেনচাছ ওলাল এইটো মই বিৰাট মোৰ ভাল লাগিছে এটা টপিক আমাৰ থাকি গৈছিলে যে হেণ্ডলুমৰ কাৰণে যিটো প্ৰডাক্ট কৰা হয় মানে ৰাখি থোৱা সেইটো আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰোঁ ডেটছ এ ছেপাৰেট টপিক হ'ল উইল ডিছকাছ তাৰ বাহিৰে যিখিনি আমাৰ কনচেনচাছ আহিলে যে ইতিমধ্যে গভৰ্ণমেণ্টৰ হায়াৰ এচিলেঞ্চত ছেল্ফ ৰেগুলেশ্যন কো ৰেগুলেশ্যনৰ কথা যিটো কৈছে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ চ' দিজ আৰ দ্য ৰাইট থিংছ এণ্ড 1991ৰ পৰা আজি ইন এ শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অফ 9, 12, 22, 31 ইয়াৰ্ছ 30 ইয়াৰ্ছ তিনিটা দশকত আমি যথেষ্ট আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ দিনতে মোৰ দেউতাই বুক কৰিছে বাজাজ স্কুটাৰ এখন এইটো 3 বছৰ পাছত আহিছে ডেট বাজাজ স্কুটাৰ কেম 3 years later চ' চিন্স ডেট আজি কোনোবাই যদি কয় মই এখন বাইক কিনিম তাৰ লগত 10টা মানুহ গৈ পেলাই হাজিৰ হৈ যায় লোন লাগে নেকি ফোন ধৰিব নোৱাৰোঁ লোন দিয়েই মানে টকা দিয়েই লৈ যোৱা টকা এতিয়া এইটো অৱস্থা ফোনৰ কথাই হওক গেছৰ কানেকশ্যন হওক এইবিলাক চব বস্তু আগতে মানে তৎকালত দিবলৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰিয়ানে MPয়ে লিখি দিব লগা চ' উই হেভ ইম্প্ৰুভড বাট হেভ উই ইম্প্ৰুভ টু দ্য এক্সটেণ্ট ডেট উই ৰিকুৱেৰ নো উই হেভ নট দেৰ আৰ many indexes published by UN like the UNDP we are still towards the bottom like the OECD that educational ranking what was it called I forgot PISA test যেটো PISA plus 2009 ত কৰিলে আমাক সেকেন্ড লাষ্ট কিৰগিস্তান লাষ্ট আছিল 60খন দেশ আমি সেকেন্ড লাষ্ট আমাৰ সৰকাৰ ৰিঅ্যাকশনটো কি কৰিলে যে আজিৰ পৰা আমি জইনে নকৰো বাট দেন প্ৰথম শোন আৰু NCERTৰ নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট সাৰ্ভিস but we are recognizing so I am very hopeful I am pretty hopeful we are born in a right manner and I hope all of you that you have come here and some of you have come from Haflong I'm so amazed I'm so happy Haflongৰ পৰা আহিছে তেখেতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে কোনোবা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছে so from all this I'm with my friends me and my June's friends all of you have come to support us and some of you have come from Delhi so with this I mean I would like to end here thank you so much for your support and we'll continue thanks again thank you